Okay. Yeah, so நாம இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்றது வந்து அபெக்ஸ் ப்ரோக்ராமிங் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இது. Yeah, so it's myself. நான் இதை ஸ்பெண்ட் பண்ண டைம். So okay, price before. And then our leaders, partners, of course, TBC and Skillsoft. And then agenda. So, so we'll try our best to cover as much as possible. Okay. Right. So, எப்பவுமே நாம இந்த அபெக்ஸ் அந்த கலைக்கான முதலாவது வாரம் டெவலப் ரைட். ஸோ அபெக்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருக்கு, டெவலப்பி பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கேன். ஸோ இதுல எத்தனை பேருக்கு டெவலப்பி தெரியும் தெரியாது? லைக் ஆன்லைன்ல இருக்காரு. ஸோ தெரியும். ஓகே, தெரியாது. நீங்க ஓரளவுக்கு தெரியும். ஓகே, ஃபைன். ஸோ ஆன்லைன்ல இருக்காரு. நீங்க கலைச்சா தான் எனக்கு தெரியும். டபிள்யூபி ரிலேட்டடா ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஐடியா இருக்காங்க. சாரி, டபிள்யூபி ரிலேட்டடா ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஐடியா இருக்கு. ஓகே. யா, மற்ற ரெண்டு பேர் கொஞ்சம் தெரியும். ஸோ மற்றது சரண்யா, ரைட்? நீங்க கலைக்க எனக்கு தெளிவு இல்லாம இருக்கு. கொஞ்சம் தெரியும் சார், கொஞ்சம் படிச்சேன். ஓகே, கொஞ்சம் தெரியும். தமிழ் சொல்ல அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க, கலைக்க கேட்கல. ஹலோ. யா, இப்ப கேக்குது. ஓ, படிச்சேன். நான் டபிள்யூபி படிச்சிருக்கேன், ஓரளவு தெரியும். தெரியும். Right. So பேசிக்ஸ் வந்து நாங்க டச் பண்ணிட்டு போவோம். Yeah. So object-oriented programming. So object-oriented programming is a computer programming model that organizes definition. Okay. Organizes software design around data, objects rather than functions and logic. So other than data and object based rather than functions and logic.
An object can be defined as a data field that has unique attributes and behavior. So, object என்று சொல்லும்போது அது வந்து mostly என்ன defined as a data field that has unique attributes and behavior. So, அதுக்கு வந்து attributes இருக்கும், behaviors இருக்கும். Object என்ன? Physical or logical, right? So, card or object or table or object. So, கட்டணம் சொல்லும்போது என்ன? காருக்கு கலர் இருக்கு, ரைட்டா, டிசைன் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து attribute. ஸோ பிஹேவியர் என்ன? ஃபங்க்ஷன்ஸ், ரைட்? ஸோ கார் வந்து என்ன? இருக்கு, பண்ணுவோம், இருக்கு, பிரேக், ஆக்சிலரேட்டர், ரைட்? ஸோ இதெல்லாமே காரின் பிஹேவியர்ஸ், ரைட்? ஸோ அதான் சொல்றது object can be defined as a data field or a data field that has a unique attributes and behavior. Okay. WP focuses on the objects that developers wants to manipulate rather than logic required to manipulate them. So WP வந்து என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னா that focuses on objects that developers want to manipulate rather than the logic required to manipulate them. So this approach to programming is well suited for software that is large, complex, and actively updated or maintained. So mainly இந்த போர்ட்டல்ல நாங்க WP கிடைக்கல, WP என்னன்றது மட்டும்தான் நாங்க மெயினா கழிச்சு போறோம். ஸோ இந்த அப்ரோச் வந்து இருக்குன்னு சொன்னா well suited for large software, complex and actively updated or maintained. So பெரிய ஒரு சிஸ்டம் ஒன்று வரும்போது அதுக்கு வந்து இது அப்ளிகபிளா இருக்கும். நம்மளால குட்டி குட்டி சிஸ்டம்ஸுக்கெல்லாம் applicable தான், but இது well suited for the software that is large. The first step in WP is to collect all the objects a programmer wants to manipulate and identify how they relate to each other. So என்ன, நீங்க ஒரு சிஸ்டம் ஒன்று செய்யும்போது அந்த சிஸ்டத்துல என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் சம்மந்தப்படுது, ஸோ அது எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அது எல்லாத்தையும் ரிலேட் பண்ணி ஸோ டு டெவலப். இந்த ஸ்லைட் அங்க வந்து யாரும் ஒர்க் பண்ண தேவையில்லை. அடுத்த ஒரு ஸ்லைட் ஒன்று இருக்கு. ஓகே, ஸோ தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் WP, கிளாஸஸ், ஆப்ஜெக்ட்ஸ், மெத்தட்ஸ், மூணு விஷயம் இருக்கு, சரியா? So classes are user-defined data types that act as a blueprint for individual objects, attributes, and methods. So now object and காய்ச்சினாங்க தானே, என்னோட காரை object வச்சு காய்ச்சினாங்க, ரைட்? ஸோ கார் object வச்சு காய்க்கும் போது அந்த object blueprint தான் கிளாஸ்ன்றவர், சரியா? ஸோ அந்த கிளாஸுக்கு என்ன, நீங்க அதுக்கு கலர் டிசைன் பண்ணிருப்பீங்க, டிசைன், ஷேப், whatever, அது சதுரம் பட்டம் சும்மா சொல்லுங்க ஒரு ஷேப் பண்ணி சொல்லி, ரைட்டா? ஸோ அதெல்லாமே டிஃபைன் பண்ணிருப்பீங்க, தோஸ் அட்ரிபியூட்ஸ். அதே மாதிரி மெத்தட்ஸ் என்ன, ஃபோன் பண்றது, பிரேக் பண்றது, ரைட், ஆக்சிலேட் பண்றது, இதெல்லாமே என்ன பிஹேவியர்ஸ் அப்படின்ற. ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்தது ஒரு கிளாஸ், ரைட்டா? அந்த கிளாஸ்ல இருந்து அடுத்தது ஆப்ஜெக்ட் வருவார். ஸோ அது வந்து யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப். ஸோ இதெல்லாமே நீங்க என்ன அட்ரிபியூட் பிஹேவியர் டிஃபைன் பண்ணியிருந்தாலுமே இட்ஸ் அ டேட்டா, ரைட்? So, objects are instances of a class created with specifically defined data. So, object வந்து யாருன்னு சொன்னா இந்த கிளாஸ் என்ற ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ். நாங்க இந்த கிளாஸ் வந்து ஒரு கரண்ட் என்ன ப்ளூபிரிண்ட், ரைட்டா? அந்த கார் எதுவும் இருக்கலாம். அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து டைப் ஆஃப் கிளாஸ், அதோட காருக்கு ரெண்டு மாறுபடும், ரைட்? Eventually, objects are instances of a class created with specifically defined data. Objects can correspond to real-world objects and abstract entity. When class is defined initially, the description is the only object that is defined. Okay? Methods. So methods are நான் already explained பண்ணது. Methods are functions that objects can perform again in a on பண்றது, break பண்றது. So those are the behaviors. They are defined inside a class
அது வந்து கிளாஸுக்குள்ள டிஃபைன் பண்ணிருப்போம் that describes the behaviors of an object. Right? Each method contained in class definitions starts with a reference to an instance object. So, WP நீங்க ஒரு ஆளுக்கு மட்டும் தெரியாது பட் தெரிஞ்சலாம் பார்த்துருப்பீங்க நீங்க என்ன ஒரு கிளாஸ் எழுதி போட்டு அட்டெக்ஸ் உங்களுக்கு கழிக்கிறேன் நாங்கள் WP தான் கழிப்போம் சரியா. ஸோ நீங்க கிளாஸ் எழுதி போட்டு கீழே எழுதுவீங்க இன்னும் பக்கம் எழுதி போட்டு நீங்க பண்ணீங்க ஸோ அதான் அது. So, அதுல இருந்து எல்லாம் போகுது. So, each method contained in the class definition starts with a reference to an instance object. Additionally, the subroutines contained in an object are called instance methods. Programmers use methods for usability or keeping functionality encapsulated inside one object at a time. Okay. So, WP தெரிஞ்சவர்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவர்களுக்கு இந்த ஸ்லைட். ஸோ இது வந்து WP கிளாஸ் இல்லை. ஸோ அவ்வளவு ஐடியா தர்றதுக்காக சும்மா WP என்னன்னு சொன்னாங்க. அப்போதுல வந்து நாங்க ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் அதுல இன்னும் கொஞ்சம் பார்ப்போம். பட் WP நீங்க தான் படிக்கணும். ஸோ நாங்க ரிக்வயர்மெண்ட் என்னது WP பேஸ் என்ன இந்த பூட் கேம்ப் இந்த பேஸ் WP தெரிஞ்சிருக்கணும்ன்றதுதான். ஸோ நீங்க எவ்வளவுக்கு குயிக்கா லேர்ன் பண்றீங்களோ அவ்வளவுக்கு ஈஸியா இருக்கு. அண்ட் around the world. WP concept சொல்லுங்க. இந்த முக்கியமானது பாப்புலர்ஸ் மெயின் பாப்புலர்ஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சொன்னீங்க. எஸ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் என்கேப்சுலேஷன் பாலிமாரிசம் நல்லதானா? கொண்டு போவோம் நாங்க அடுத்து பார்ப்போம். ஓகே. So object and class. An object in Java is the physical as well as a logical entity, whereas the class in Java is a logical entity only. சரியா? So object என்றது என்ன? அந்த காரையும் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க. நீங்க ரெண்டு எக்ஸாம்பிளும் போவாங்க சரியா? காரையும் ஞாபகம் வச்சுருங்க. So an object in Java is a physical. So Java object is a physical. Car is a physical. As well as a logical entity, whereas so car வந்து an object in Java is a physical as well as logical. So ரெண்டுமே இருக்கு. car வந்து object physical plus நாங்க ஒரு logical நாங்க திங்க் பண்ணலாம் சொல்றோம் ரைட்டா. ஸோ அது ரெண்டுமே. whereas class in Java ஒரு class வந்து என்ன logical மட்டுமே. ரெண்டாவது குரூப் தானே. An entity that has state and behavior is known as an object. So already explained that. For example, chart, byte, marker, timetable, car, etc. So it can be physical or logical, tangible and intangible. What is tangible? Intangible. Tangible. முடியாத விஷயங்கள் intangible. Yeah. So that can be physical or logical. Physical and tangible. Logical and intangible. So logical is a logic only, right? So you know so intangible. So the example of an intangible object is a timing system. So the class and the blueprint. But timing system you can feel only. Right? So it's a logical only. An object has three characters, okay? State, behavior, identity. So state one in the represent the data of an object. So object in the data in the and one represent somewhere. Behavior represents the behavior or the functionality of an object such as deposit or withdraw. So in banking system parting and so on. State and object in the data என்னன்னு சொல்லி represent பண்ணுவார். behavior என்னன்னு சொன்னா ஒரு object behavior என்ன deposit withdraw. So அது வந்து என்ன ஒரு banking system the functions, right? behaviors. Identity, an object identity is typically
implemented via a unique ID. Okay, so identity என்ன ஒரு object in identity வந்து ஒரு unique identity ல நாங்க represent பண்ணுவோம். The value of the ID is not visible to the external user. External user க்கு வந்து ID visible இல்ல. However, it is used internally by the JVM. What is JVM? JVM? Yes, Java Virtual Machine. To identify each object uniquely. So on the ID என்ன Salesforce கொஞ்சம் கொஞ்சம் படிச்சிருக்கீங்க. Salesforce record ID என்னன்னு? Right? The record ID என்னது? External நாங்க ஷேர் பண்ண மாட்டோம், but internally used to identify something, right? அந்த மாதிரி தான் இதுவும். So object identifies to identity is typically implemented via a unique ID. The value of the ID is not visible to the external people. However, it is used internally to identify each object. Right? Okay. An object is an instance of a class. A class is a template or blueprint from which objects are created. So class வந்து ஒரு template அல்லது blueprint மாதிரி பார்க்கலாம். அதுல வந்து நாங்க object create பண்ணுவோம். So an object is the instance of a class. Yes. Object definition: an object is a real-world entity, runtime entity. The object is an entity which has a state and behavior. So object என்னன்னு சொல்லி விளங்கப்படுத்தி இருக்கு. என்ன? So real-world entity இருக்கலாம், runtime இருக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா or an entity which has the state and behavior, or object is an instance of a class. Again, a class is a group of objects which have common properties. So the class வந்து என்ன? Group of objects இருக்கலாம், common properties இருக்கலாம். என்ன? Again, நீங்க வேற வேற கார் கிரியேட் பண்ணலாம் தானே? Audi ஒரு கார், BMW ஒரு கார், right? So அப்படி பார்க்கும்போது the class is a group of objects which have common properties. So common ஆன ஒரு விஷயம் இருக்கு. Audiக்கும் BMWக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. அந்த டிஃபரன்சஸ் வேற வேறையா இருக்கும். அது நீங்க செப்பரேட்டா கிரியேட் பண்ணிட்டு. பட் காமனா என்ன? ஒரு விஷயம் காமனா இருக்குல்ல. It is a template or blueprint from which objects are created. It is a logical entity. It can't be physical. So class வந்து template or blueprint from which அதுல என்ன object create பண்ணோம், and it's a logical entity only, can't be physical. The class in Java can contain fields, methods, constructors, blocks, nested classes, and interfaces. அதெல்லாம் நீங்க என்னன்னு சரி படிச்சுக்கொள்ளுங்க. Okay. Syntax to declare class. So நீங்க ஒரு class எழுதும்போது ஜாவால ரைட்டா, இப்போ நாங்க டெவலப்ல இருந்து ஜாவா வச்சுட்டு இருக்கோம். ஏன்னா ஜாவால வந்து நீங்க கிளாஸ் எழுதும்போது என்ன? கிளாஸ், தென் கிளாஸ் நேம், curly braces. Inside the curly braces நீங்க என்ன field method நீங்க டிஃபைன் பண்ணிட்டு போவீங்க. ரைட்டா? Methods. What is method? A method is a block of code, collection of statements, or a set of code together to perform a certain task or an operation. So a method என்னண்டா ஒரு code block. நீங்க ஒரு code block கொண்டு வச்சிருப்பீங்க, ஒரு method. அந்த method or collection of statement, ஏதாவது ஒரு statement இந்த collection இருக்கலாம். இல்லைன்னா ஒரு set of code group together to perform certain task. இது ஒரு ஆஸ்பண்ட பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக எழுதப்பட்ட கோட் தான் அந்த மெத்தட். சரியா? ஸோ நீங்க ஃபார்ம் பண்றோம்னு சொன்னா என்ன? அது ஒரு மெத்தட். அந்த மெத்தடுக்கு நீங்க எப்படி ஃபார்ம் பண்ணணும், ரைட்? ஸோ தட்ஸ் a method. It is used to achieve the reusability of code. We write a method once and use it many times. ஸோ நாங்க ஒரு மெத்தட் என்ன யூஸ் பண்ற மெத்தடுக்கு reusable, லைக் நீங்க திரும்ப திரும்ப ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது நீங்க மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம், ரைட்? ஜாவால இப்போ நீங்க மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு போகும்போது நீங்க அந்த அதுல இருக்கிற மெத்தட்ஸை ரீயூஸ் பண்ணி கொண்டு தான் போவீங்க. ஸோ அதுதான் சொல்லியிருக்கு. இட் இஸ் யூஸ் டு அச்சீவ் த ரீயூசபிலிட்டி ஆஃப் த கோட். We write a method once and use it many times. ஸோ நாங்க ஒரு இந்த மெத்தட் எழுதியிருப்போம், பட் நாங்கள் மல்டிபிள் டைம்ஸ் அந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணிக்கொண்டே போவோம். We do not require to write code again and again. So ஒரே மெத்தடை நீங்க நிறைய தரம் கால் பண்ணலாம், நிறைய இடங்கள்ல கால் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எங்க தேவையோ. ஸோ அது வந்து என்ன செய்யுது, உங்களுக்கு கோடோட ரீயூசபிலிட்டியை போட்டுட்டு நீங்க திரும்ப திரும்ப அது உங்களுக்கு தேவையில்லை. ஃபோன் பண்ணா நீங்க அடிக்கடி அந்த மெத்தட் எழுதிட்டு இருக்க தேவை. ஸோ இஃப் யூ ரைட் இட் ஆல்ரெடி யூ கேன் ரீயூஸ் இட்.
It also provides the easy modification and readability of the code just by adding or removing a chunk of code. I'll explain one until then again. So the method is executed only when we call or invoke it. So அந்த மெத்தட் அந்த இடத்துல அது ரன் ஆகும்னு சொன்னா நாங்க கால் பண்ணிட்டு இல்லை ரிமூவ் பண்ணது மட்டும்தான் அது ரன் ஆகும், மற்றபடியா ரன் ஆகாது. The method declaration provides information about method attributes such as visibility, return type, name and arguments. ஸோ நாங்கள் மெத்தட் அண்ட் டிக்ளரேஷன் நடத்துவா இருக்கு. ஸோ அதில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு விசிபிலிட்டி, ரிட்டர்ன் டைப், நேம் அண்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து பார்ப்போம். ரைட். ஸோ நாங்கள் ஒரு மெத்தட் எழுதும்போது எழுதுவோம் பப்ளிக் இன்ட் சம் அண்ட் தென் parameters, ரைட். ஸோ பப்ளிக்ன்றது என்ன, ஒரு ஆக்சஸ் மாடிஃபையர், ரைட். ஸோ அது வந்து அக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர், அதாவது அந்த மெத்தடை வந்து யார் எப்படி அக்சஸ் பண்ணலாம், அது பப்ளிக்கா இருக்கலாம், பிரைவேட்டா இருக்கலாம், சரியா. ஸோ அதை எப்படி அக்சஸ் பண்ண போகிறது. மற்றது ரிட்டர்ன் டைப். ஒரு மெத்தட் இருந்தா நீங்க கூட்டலுக்கு ஒரு மெத்தட் வச்சுக்கீங்க எப்பவுமே கூட்டல் மெத்தட் தான். அது சரியா ரெண்டு பாராமீட்டர் நீங்க பாஸ் பண்ணிட்டு கூட்டிட்டு ரிட்டர்ன் பண்ண போறீங்க. ஸோ என்ன ரிட்டர்ன் பண்ண போறீங்க, that is the data type, the value you are returning, right? So அதுதான் அந்த ரிட்டர்ன் டைப் பண்றது. அது என்னது, ரெண்டு நம்பர்ஸை கூட்டினா இருக்கு, திரும்ப ஒரு நம்பர் தான் தரும், ரைட். ஸோ நீங்க என்ன ரிட்டர்ன் பண்ண போறீங்க, நம்பரை ரிட்டர்ன் பண்ண போறீங்க. நம்பர்ன்றது என்னது, இங்க இன்டிஜர் தான் ஆஃப் கோர்ஸ், பட் ஜாவால யூஸ் பண்ணும்போது அது இன்டென்ட் வரும், அட்லீஸ்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் இன்டிஜர், சரியா. ஸோ ரிட்டர்ன் டைப் வந்து இன்ட். Then method name, அது எதுவானாலும் இருக்கலாம், ABC கூட நீங்க சொல்லலாம், யாருமே எதுவும் கேட்க போறல. பட் there is something naming conventions and method name should explain what it is doing. அது என்ன செய்யறது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். ஆக்சுவலா சம்மன் தான் உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன கூட்டுது, அந்த மெத்தட் வந்து கூட்டுது. ஸோ அந்த நேம் வந்து செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரியா இருக்கணும், ரைட். சுயமா விளங்கப்படுத்தக்கூடிய மாதிரி இருக்கணும். அந்த மெத்தட் நேம் வச்சுக்கொண்டு you should be understand that it is doing, right. So அது method name and of course case starting with lower case, है ना. method names அப்படித்தான் வரும். Tamil case name என்ன, starting with lower case சொன்னா first letter lower case ஆ இருக்கும், then வந்து over weighted முதலாவது letter இருக்கும், right. Okay, method name, then வந்து parameter list. So அதுல வந்து ஒரு parameter இருக்கலாம், ரெண்டு parameter இருக்கலாம், parameter இல்லாம இருக்கலாமா, yes, parameter இல்லாமலும் இருக்கலாம். So starting from 0 to any numbers, நாங்க any numbers போறது இல்ல, ஒரு 4 5 6 7 எங்கட அங்க 10 11 12 போயிருக்கிறோம். அது வந்து கொஞ்சம் என்ன என்ன நிறைய parameters பாஸ் பண்ண என்ன இருக்கும், readability கூட இருக்கும். ஸோ parameter list. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு 15 பாஸ் பண்ண போறீங்கன்னா சிம்பிளா ஒரு என்ன செய்யலாம், நீங்களா ஒரு டேட்டா டைப் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதை தான் பாஸ் பண்ணணும். we look into the data. Okay. So அது வந்து ஒரு மெத்தட் இந்த டேட்டா. இதுக்கு என்ன நடக்கும், செலிப்ரேட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க, என் பண்ணுவீங்க, நீங்க செலிப்ரேட் ஸ்டார்ட் பண்ணி என் பண்ணிட்டா அதுக்குள்ள இருக்கிற சொல்றது என்னது, மெத்தட் இந்த பாடி. ஸோ அவர் வந்து மெத்தட் இந்த டேட்டா உள்ள இருக்கிற வந்து மெத்தட் இந்த பாடி, சரியா. Any questions here? ஒரு மெத்தட் எப்படி எழுதுறாண்டு இருக்கு, ரைட். This method declaration, so we have touched them already. Method signature. Every method has a method signature. It's a part of the method declaration. It includes the method name and the parameters. I think I missed that. Yeah. So the method signature inga vandu enadhu name listing set vandu method signature. Sorry. So yeah. So it includes the method name and the parameter list. Access specifier or modifier, access modifier is the access type of the method. It specifies the visibility of the method. Right? So அது வந்து என்ன, visibility, public app, private app, whatever. So அது வந்து என்ன, அந்த method என்ன visibility. Public. The method is accessible by classes when we use public specifier in application. So public என்ன, regardless of any classes, நீங்க வந்து எங்கேயுமே யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம். ஸோ பப்ளிக் போட்டா அது எங்க இருந்து நீங்க அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் பப்ளிக். Private, when we use a private access specifier, the method is accessible only in the classes in which it is defined. நீங்க இந்த கிளாஸுக்கு அதை டிஃபைன் பண்ணிக்கிறீங்க, அங்க மட்டும்தான் நீங்க அதை யூஸ் பண்ணலாம், ரைட்டா. ஸோ தட்ஸ் private. Protected, when we use protected access specifier,
the method is accessible within the same package or subclasses in a different package. So அது protected மட்டும்தான். So it's kind of mixed. So yeah. So when you use பண்ணுவீங்கன்னு சொன்னா accessible within the same package. ஒரு package create பண்ணிக்கிறீங்க இல்லாத ஒரு கிளாஸுக்குள்ள sub classes மாறி மாறி எழுதிட்டீங்கன்னா அங்கெல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம். So yeah, not like private. Or subclasses in a different package. சரியா? So அது வந்து method and declaration will continue. Every method has so அதுதான் நாங்க இன்னொரு விதமா நாங்க திரும்ப ஒரு definition. Method has a method signature. It's a sorry. Yeah, I think it's a duplication. Sorry. Yeah, method types. Predefined method. In Java, predefined methods as a method that is already defined in the Java class libraries is known as a defined method. So Java வந்து predefined methods இருக்கு. It is also known as a standard library method or built-in method. So அதான் சொல்றது standard library இல்லைன்னா built-in method ன்னு சொல்றாரு. So yeah, we can directly use these methods just by calling them in the program at any time. So நாங்க என்ன the methods are already predefined. So we can use it anywhere, anytime. Just அந்த method call பண்ணினா சரி. Some predefined methods are length. What is length? Or array in the size. So length and limit tell me it's a method. Already predefined method, right? Compared to square root. அந்த மாதிரி ஒரு equals contains. So அப்படி வந்து predefined methods already இருக்கு. When we call any of the predefined methods in our program, a series of codes related to the corresponding method runs in the background that is already sorted in the library. So நீங்க அந்த method call பண்ணும்போது அந்த method already set up lines இருக்கும் already எழுதி இருக்கும் அந்த code அது வந்து backgroundல run ஆகி வரும். User defined method. So அது வந்து நாங்க சொல்றது standard methods. இப்ப நாங்க சொல்ல போது user defined methods which is நாங்களா ஒரு method எழுத போறோம் என்ன. So user defined method, the method written by the user or programmer is known as user defined. நாங்க எழுதுறது user defined methods ன்னு சொல்லுவோம். These methods are modified according to the requirement. என்ன requirement அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்க அந்த method எழுதி கொள்வோம். சரியா? So public static void find even odd. So நாங்க ஒரு நம்பர் வந்து ஈவனா அவுட்டாண்டதை கண்டுபிடிக்கிறது. So நீங்க பாத்தீங்க இந்த மெத்தட் நீங்க பாருங்க சமர் கேஸ் பாத்தீங்க லோ கேஸ் என்ன. So even odd அது என்ன உங்களுக்கு சொல்லுங்க என்ன find even odd என்ன ஈவனா அவுட்டாண்டதை கண்டுபிடிக்கிற அந்த மெத்தட். So அந்த நேம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் என்ன. சரியா? மெத்தட் பாடி. ஸோ அதுக்குள்ள நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் போட்டு அதை ரெண்டால பிரிச்சு பேலன்ஸ் இருந்ததுன்னு சொன்னா ஈவன் இல்லைன்னு சொன்னா அவுட். ஸோ அது ஜஸ்ட் சிம்பிள் இக்வல்ஸ் கண்டிஷன். சரியா? ஸோ இது வந்து ஒரு யூசர் டிஃபைன் மெத்தட். அப்ப என்ன ஒரு நம்பரை கொடுத்தா அந்த நம்பர் வந்து ஒட்டா ஈவனாண்ட கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு மெத்தட் எழுதியிருக்காங்க. ரைட்? அகெயின் இட்ஸ் ஃபார் யூ கைஸ். காய்ச்சினாங்க கன்ஸ்ட்ரக்டர் என்னன்னு கிடைக்கவே இல்லை. So that is constructor you have to go through. Static and static methods, static class and static method. So static and keyword கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க right? சொல்லுவாங்க அடுத்த கிளாஸ் நான் வேணா கேட்கணும் அதுல இந்த கேள்வி what is static and சரியா what is static ன்னு எக்ஸ்பிளைன் சொல்லக்கூடாது. ரைட்? Okay. When I touch LWC in Java method, so we'll jump into the Apex programming. இது நீங்க கூகுள்ல கிடைக்கும் தான் இந்த விளக்கம் எல்லாம். ரைட். Apex is strongly typed object-oriented programming language that allows developers to execute flow and transaction control statements on self-service servers in conjunction with calls to the API. So I will miss out the social media. Okay. So I wonder a couple of based language. Yes. Allows developer to execute flow and transaction control statement. What is transaction control statements? Dina?
control statements. Control statements. என்ன சொல்லுது? கழிவுகள் இல்லையா? ம்? Right. So translation can also mean if else for loops. அதெல்லாம் வேற இல்ல. Okay. So translation control statements on Salesforce servers in conjunction with calls to the API. So நாங்க என்ன சொன்னாலுமே Salesforceல எல்லாம் நடக்கிறது எப்பவுமே API calls தான் நடக்கிறது. So in conjunction with the calls to the API. Yes. என்ன server தான் நடக்குது. Salesforce வந்து என்னது? Cloud based, right? So cloud based CRM. So நீங்க என்ன செஞ்சாலுமே அது எல்லாமே cloudல இருக்க போகுது. So each and every time நீங்க செய்யறது என்ன? It's an API call. Right? So using syntax that looks like Java, not exactly Java, looks like Java, and integer. That looks like Java and acts like database procedures. Apex enables developers to add business logic to more system events, including button clicks, related record updates, and visual force pages. Right? So, even in database store procedure மாதிரி add பண்ணுமா? Apex enables developers to add business logic to more system events, including button clicks. So, அது வந்து என்னது? So, developers வந்து business logic எழுதுறது support பண்ண போகுது, including button clicks related. So, அது வந்து என்ன ஒரு ஒவ்வொன்றுமே ஒரு events, right? So, நீங்க button click பண்ணும்போது ஏதோ ஒரு business logic இருக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு டேட்டா அப்டேட் பண்ணும்போது அது இந்த ரிலேட்டட் டேட்டா அப்டேட் பண்றதா இருக்கலாம் அண்ட் விஷுவல் ஃபோர்ஸ் பேஜஸா இருக்கலாம். ஸோ எதுவா இருந்தாலும் அதுக்கு அது சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ அது வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ். Apex code will contain many things that you might be familiar with from other programming languages. So நீங்க வேற programming languages already familiar நீங்கன்னு சொன்னா Apex உங்களுக்கு சிமிலரா தான் தெரியும். And of course, if you are familiar with Java, mostly similar. Yeah. Organization may have complex business processes that are unsupported by the existing functionality. Another organization may have complex business processes that are unsupported by the existing functionality. In this case, Lightning Platform provides various ways for advanced administrators and developers to build custom functionality. So on the custom functionality build பண்றதுக்கு என்ன தேவை? Programming feature ரெண்டாவது all Apex runs entirely on demand on the Lightning platform. Developers write and save Apex code to the platform, and end users trigger the execution of the Apex code via the user interface. The Apex programming language is saved and runs in the cloud, the multi-tenant platform. So, இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு டெவலப்பர் தாங்க, ரைட்? ஸோ டெவலப்பர் ஒரு கோட் எழுதுவார், எழுதிட்டு அவர் என்ன செய்வார்? கிளவுடுக்கு புஷ் பண்ணுவார், ரைட்? ஸோ அது வந்து நடக்கும்னு சொன்னா அன்கம்பைல்டு அபெக்ஸ் கிளாஸ் அவுட் ஃபிகர், கிளாஸ் அவுட் ஃபிகர் இருக்குங்க, ஒரு அபெக்ஸ் கோட் எழுதிட்டு அன்கம்பைல்டு அபெக்ஸ் கோட புஷ் பண்ணுவாரு, ஆஃப்கோர்ஸ் த்ரூ இன்டர்நெட், ரைட்? த்ரூ இன்டர்நெட். அங்க போய் நடக்கும் அபெக்ஸ் வந்து கொஸ்டினா இருக்கும், கம்பைல் ஆகும். அங்க எரர்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். நீங்க எழுதின கோட் சரியா இருக்கலாம், பிள்ளையா இருக்கலாம், எரர்ஸ் இருக்கலாம், ரைட்? We don't know. So அது வந்து நடக்கும், we don't know இல்ல, we might have missed. So நான் மிஸ் பண்ணிருக்க கூட. So Apex கம்பைலர் வந்து என்ன செய்யணும்னா அதை வந்து கம்பைல் பண்ணணும், ரைட்? அது வந்து அப்ளிகேஷன் சர்வர். So then கம்பைல் பண்ணின கோட் வந்து என்ன நடக்கும்? சர்வர்ல போயிட்டு ஸ்டோர் ஆகும். That's an Apex class, right? So data storage. That's one. எரர்ஸ் இருந்தா இந்த கம்பைலர்லயே அந்த இடத்துல ரிட்டர்ன் ஆகும் உங்களுக்கு கம்பைல் எரர்ஸ்.
இப்படிதான் நடக்க போகுது. இது வந்து virtual நடக்கிற விஷயம் உங்களுக்கு ஒரு படம் மூலமா விளங்கப்படுத்தியிருக்கேன். ஸோ டோட்டலிட்டி நீங்க புஷ் பண்ணிக்கலன்னாக்கா அபெக்ஸ் கம்பைலர் வந்து கம்பைல் பண்ண ஓகேன்னு சொன்னா சேவ், இல்லைன்னா எரேஸ் தரும் உங்களுக்கு, ரைட்டா? ஸோ நீங்க திரும்ப செக் பண்ணிட்டு திரும்ப புஷ் பண்ணுவீங்க. ஸோ தட்ஸ் ஒன் லைன், ஒன் டிரான்சாக்ஷன் வச்சுக்கொள்ளுங்க. தென் யூசர், இது வந்து யூசர் ஆக்சுவலா இதுல மறைஞ்சிருக்கு லோகோ போட்டதுல. ஸோ யூசர் வந்து ரிக்வெஸ்ட் என்ன, எண்ட் யூசர் வந்து ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி செய்யும் போது, ஏதோ ஒரு பிசினஸ் ஆபரேஷன் செய்யும் போது ரிக்வெஸ்ட் வந்து போகுது அகைன் த்ரூ இன்டர்நெட் போயிட்டு அப்ளிகேஷன் சர்வர் என்ன அபெக்ஸ் ரன் டைம். ஸோ அது என்ன செய்யணும்னா அங்க இருந்து கம்பைல் கோட் எடுத்து வந்து இந்த பிசினஸ் லாஜிக் ரன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ரிசல்ட்டை தரும். ரைட்? ஸோ இப்போ நீங்க முதலாவது சொன்னீங்கன்னா அபெக்ஸ் ரன்ஸ் என்டையர்லி ஆன் டிமாண்ட் ஆன் த லைட்னிங் பிளாட்ஃபார்ம். ஆஃப்கோர்ஸ் இது எல்லாமே லைட்னிங் பிளாட்ஃபார்ம். Developers write and save Apex code to the platform. Yes, developer தான் வந்து code எழுதுவார். And end users trigger the execution of the Apex code via the user interface. User interface நீங்க பார்க்க அந்த Salesforce அந்த view தான் user interface, right? So அதுக்குள்ள வந்து அவர் என்ன அவர் யூஸ் பண்ண போறாரு, நாங்க கோட் யூஸ் பண்ணுவார், அதான் விஷயம். The Apex programming language is saved and runs in the cloud. Yes, அது cloudல தான் சேவ் ஆகும், cloudல தான் ரன் ஆகும். The multi-tenant platform. Multi-tenant platform. What is multi-tenant platform? கேள்விப்பட்டது இல்லையா? அதாவது single instance used by multiple users. அதாவது shared resource எப்பவுமே Salesforce எப்பவுமே cloud based தானே. ஸோ cloud based இருக்கும்போது அது எப்பவுமே ஷேர்ட் ஆதான் இருக்கும். ஸோ ஒரு சிஸ்டம் மல்டிபிள் யூசர்ஸ் யூஸ் பண்ற மாதிரி வச்சுக்கொள்ளுங்களேன். மல்டி டெனன்ட், டெனன்ட்ன்றது யாரு? குடியிருப்பாளர், ரைட்? இது வீடுன்னு சொன்னா இந்த வீட்டுல குடியிருக்கிறார்கள் மல்டி டெனன்ட்ஸ், ரைட்? அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டத்தை ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் நிறைய யூசர்ஸ் யூஸ் பண்றது மல்டி டெனன்ட். ஸோ Salesforce எப்பவுமே மல்டி டெனன்ட் பிளாட்ஃபார்ம். சரி, நாங்க மானியம் பொன்மானி தான். ஸோ அபெக்ஸ் ப்ரோக்ராமிங், ஸோ இது வந்து இன்டிகிரேட்டட் நாங்க என்ன சொல்றோம்னு சொன்னா, நாங்க வந்து நீங்க ஜாவா எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா நீங்க ஜாவா எடுத்துக்கொண்டீங்க சொன்னா என்ன செய்யணும், முதல்ல அது டேட்டா பேஸை கனெக்ட் பண்ணணும், ரைட்? இல்லையா? கனெக்ட் பண்ணணும். எங்களுக்கு இந்த கனெக்ஷன் விஷயமே இல்ல. ஸோ இட்ஸ் ஆல்ரெடி இன்டிகிரேட்டட் வித் டேட்டா பேஸ், அதான் நம்ம இன்டிகிரேட்டட், சரியா? ஸோ டேட்டா பேஸோட ஆல்ரெடி இன்டிகிரேட்டட். ஸோ நீங்க என்ன யூஸ் பண்ண போறீங்க? SQL, DML என்ற லாங்குவேஜஸ் இருக்கு எங்கள்கிட்ட. அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க அந்த டேட்டா வந்து மேனிபுலேட் பண்ணுவீங்க, இல்லாட்டி ரீட் பண்ணுவீங்க, ரைட்? Read or read. Data manipulation language, which is called as DML. Data manipulation language தான் DML. So your first letters, such as insert, update and delete. Insert, upsert இருக்கு, அங்கே கொஞ்சம் இருக்கு. ஸோ நீங்க இப்போதைக்கு மட்டும் பார்த்துக்கொள்ளுங்க. So your insert, update and delete that include taking DML exception handling. So அதே exceptions இருந்தால் அது எல்லாமே ஹேண்டில் பண்ணி தான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இன்டிகிரேட் பண்ணி இருக்குது. Inline Salesforce object query language. Salesforce object query language is called as SOQL or SOQL. Normally நாங்க வந்து SOQL ன்னு சொல்றோம் நாங்க. Right? So inline SOQL and Salesforce object search language. So query language க்கும் search language க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? SOQL க்கும் SOQL க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? ஆஹா, கேள்விப்பட்டது இல்லையா? ரெண்டுமே டிஃபரன்ஸ். ஓகே, அப்ப சர்ச் லாங்குவேஜ்ல என்ன எடுக்க போறீங்க? ஸோ query language வந்து எஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல இருந்து நீங்க மல்டிபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ரிலேட்டட் மட்டும்தான், சரியா? ஸோ இந்த சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்க டேட்டா ரிட்ரீவ் பண்ற ரெண்டுலயுமே டேட்டா ரிட்ரீவ் தான் பண்ண போறீங்க. பட் அங்க வந்து ஸ்பெசிபிக் கண்டிஷன்ஸை கொடுத்து டேட்டா ரிட்ரீவ் பண்ணி, இங்க வந்து ஸ்பெசிபிக் வேர்டை கொடுத்து சர்ச் பண்ணி எடுப்பீங்க. இது வந்து சர்ச், அது வந்து query, ரைட்டா? அது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்த நீங்க query பண்ணி எடுக்க போறீங்க. இது வந்து ஒரு வேர்டை கொடுத்து, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அஷான் என்ற வேர்ட் கண்டெக்ஸ்ட்ல எங்க இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. இல்லாட்டி அக்கௌண்ட்ல இருக்கலாம், அஷான் என்ற நேம் வந்து அக்கௌண்ட்ல இருக்கலாம், கண்டென்ட்ல இருக்கலாம், லீட்ஸ்ல இருக்கலாம், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்ல கூட இருக்கலாம்.
So உங்களுக்கு எங்க தெரியாது but அந்த நேம்ல என்னென்ன டேட்டா இருக்கு எல்லாம் உங்களுக்கு வேணும். இல்லாட்டி நான் அக்கௌண்ட்ஸ்லயும் கண்டெக்ஸ்லயும் நான் நேம் எங்க இருக்கோ அதெல்லாம் எனக்கு வேணும்னு சொன்னா நான் சர்ச் பண்ணி எடுக்கிறேன். not widely used of course search language wide use பண்றது இல்ல but there is something like that. அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கொள்ளுங்க சரியா. சர்ச் பண்ணி எடுக்கிறோம் அப்ப நாங்க என்ன தெளிவுக்கு என்ன எடுப்போம். ஸோ இன்னும் இதுல வந்து உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுங்க அசான் நேம் இங்க இருக்கும் அந்த டேட்டாலாம் ரிட்டர்ன் பண்ணுங்க ரைட்டா. அது வந்து search language. That allows for bulk processing and multiple records at a time. So இது வந்து இன்டிகிரேட்டட் அந்த கன்செப்டுக்கு பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ ஆல்ரெடி வந்து டேட்டாபேஸோட இன்டிகிரேட் பண்ணிருக்கு அண்ட் இட்ஸ் லூப்பிங் தட் அலோஸ் ஃபார் பல்க் ப்ராசஸிங். ஸோ நீங்க பல்க் ப்ராசஸிங் என்ன மில்லியன்ஸ் ரெக்கார்டை வந்து நீங்க ஈஸியா ப்ராசஸ் பண்ணலாம். மில்லியன்ஸா மில்லியன்ஸ். ஸோ மில்லியன்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் அண்ட் multiple records at a time, bulk processing of multiple records. Locking syntax that prevents record update conflicts. So locking syntax என்னன்னு சொன்னா இந்த ஒரு டேட்டாவை அப்டேட் பண்ண போறதுக்கு அந்த டேட்டாவை வந்து லாக் பண்ணுவான் அண்டா திரும்ப 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 அதை அப்டேட் பண்ண விடாம ரைட்டா. நீங்க ஒரு கண்டென்ட் ரெக்கார்டோ அக்கௌண்ட் ரெக்கார்ட் அப்டேட் பண்ண போறதுக்குள்ள அட் த சேம் டைம் இன்னொரு யூஸரை அப்டேட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் ரைட். பிசினஸ் ப்ராசஸ்ல நார்மலா நடக்கிற ஒரு அக்கௌண்ட் 2 பேர் அப்டேட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். அப்ப என்ன ஒரு ஆள் அப்டேட் பண்ணி முடிச்சா ரெண்டாவது அப்டேட் பண்ண விடலாம் 2 பேரும் மற்ற டைம்ல அப்டேட் பண்ண விடல. அதனால அதுக்கு வந்து லாக்கிங் சிஸ்டம் சின்டெக்ஸ் இருக்கு எங்கள்கிட்ட. Custom public API calls that can be built from stored Apex methods. So custom API calls. So நாங்க வந்து என்ன custom API calls நாங்க எழுதலாம். So inbuilt இருக்குது Salesforce ப்ரொவைட் பண்ற API calls இருக்கு ஆல்ரெடி. இந்த டேட்டா ரிட்ரீவ் பண்றதுக்கு Salesforce ஆல்ரெடி APIs எழுதி வச்சிருக்கு. Salesforce அது இன்பில்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. அதை விட நாங்க கஸ்டமா நாங்க APIs எழுதலாம். APIன்ற என்ன ஒரு யூஆர்எல் கொடுத்து நாங்க கால் பண்றோம். அந்த யூஆர்எல் வந்து நாங்க என்னென்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்ணி நாங்க எழுதி கொள்ளலாம் சரியா. அது வந்து கஸ்டம் பப்ளிக் API calls that can be built from the stored Apex methods. ஸோ என்ன அதோட API calls நீங்க அதை ரெஸ்ட் சர்வீசஸ் எல்லாம் படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அது வேற. அதை நீங்க டிஃபைன் பண்ணிட்டு நீங்க கெயின் மெத்தட் தான் எழுத போறீங்க. என்ன மெத்தடுக்குள்ள சம்திங் ரிட்டர்ன் பண்ண போறீங்க. ஒரு API கால்க்குள்ள சம்திங் ஏதோ ரிட்டர்ன் பண்ணீங்க ரைட். ஏதோ ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குன்னு தானே ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஒரு மெத்தட்ல எழுதிருப்பீங்க. Warnings and errors issued when a user tries to edit or delete a custom object or field that is referenced by Apex. So நீங்க ஒரு ஆப்ஜெக்டையோ ஒரு ஃபீல்டையோ வந்து delete பண்ண போய்க்கல ஆல்ரெடி Apexல ரெஃபர் பண்ணி இருந்தா அதை உங்களை delete பண்ண விடாது. அதான் அந்த விஷயம் சரியா. So warnings and errors issued when a user tries to edit or delete a custom object or field that is referenced in the Apex. ஸோ நீங்க ஒரு அபெக்ஸ்ல போயிட்டு ஒரு ஃபீல்டோட ரெஃபர் பண்ணி போட்டு டிலீட் பண்ண ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அதோட வந்து என்ன சொல்லும் இந்த இடத்துல வந்து ரெஃபர் பண்ணி இருக்கு. ஸோ நீங்க என்ன செய்யணும் போய் அங்க ரிமூவ் பண்ணணும். ஈவன் கமெண்ட் பண்ணா கூட ஓகே. கமெண்ட் பண்ணாலும் அது கமெண்ட் லைன் தான். அது கமெண்ட்ஸ் தான் வேற சரியா. ஸோ கமெண்ட் பண்ணா கூட ஓகே பட் கமெண்ட் பண்ணிட்டு தான் நீங்க டிலீட் பண்ண இயலும். ரைட். ஈஸி டு யூஸ் data focus yes. Rigorous what is rigorous என்ன தெரியா நீங்க தேடுங்க. hosted multi tenant area already explain பண்ணிட்டேன் அது என்னன்னு multi tenant areaன்றது. so easy to test version. so இதெல்லாமே Apex ன்ற ஒரு இதுதான். கணக்கு காய்ச்சி நாங்க பிரேக் தேவைப்படுற ஒரு கணக்கு இல்லை ஒரு 2 minutes கொஞ்சம் ரெஸ்ட் பண்றதுக்கு இல்லாட்டி நான் கண்டினியூ பண்ண எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஸோ காய்ச்சது Apex தான். ஸோ இனிதான் நாங்கள் Apex இந்த டேட்டா டைப்ஸ் வேரியபிள்ஸ் வைக்க போறோம். ரைட். ஸோ டேட்டா டைப்ஸ் அண்ட் வேரியபிள்ஸ். ஸோ ஜாவா தெரிஞ்ச எல்லாரும் கொஞ்சம் ஜாவா மறந்துட்டு Apexக்குள்ள வாங்க. ஏன்னு சொன்னா அங்க இருக்கிற சின்டெக்ஸ் எல்லாமே இங்க டிஃபரன்ஸ் என்ன. ஸோ இன்டீஜர் ஸ்ட்ரிங் ஐடி object. What is object? So அன்னைக்கு integer string double decimal long எல்லாம் ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அட்லீஸ்ட். What is object? புதுசு இல்ல. What's a object data type in Apex? So ஆன்லைன்ல இருக்கிறாக்க சைலண்டாவே இருக்கீங்க.
நீங்க கலைச்சா இங்கேயும் கேட்கும். ஓகே, அது என்னது அக்கௌண்ட் கண்டெக்ட் அதெல்லாம் என்னது? வாட் ஆர் தோஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்? வாட் எல்ஸ்? எஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ஜெக்ட். வாட் எல்ஸ்? கஸ்டம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஸோ அதெல்லாமே ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான். அதோட இன்னொன்றும் இருக்குது. ஜங்ஷன் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஆல்சோ an object. கஸ்டமைஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் நாங்களா வந்து கிரியேட் பண்ணலாம். அப்புறம் என்ன கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஜாவால வெப்பர் கிளாஸ்? நோ. ஓகே, ஸோ நாங்களாவும் ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு டேட்டா டைப் கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ லைக் ஆப்ஜெக்ட்னு சொன்னவங்க தானே உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் ஆப்ஜெக்ட் தெரியும் தானே, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க சேல்ஸ் ஹோஸ்ட்ல. அவங்க கேள்விப்பட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது, நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ அக்கௌண்ட்ல வந்து என்ன இருக்கும்? நேம் இருக்கும், ஐடி இருக்கும், கம்பெனி நேம், இமெயில், போன் நம்பர், பிளா பிளா பிளா, ரைட்? ஸோ இதெல்லாமே அக்கௌண்ட்டுக்குள்ள இருக்கு. அதே மாதிரி நீங்க என்ன நீங்களும் புதுசா வந்து கிரியேட் பண்ணலாம். கிரியேட் பண்ணிட்டு நீங்க அதை டிஃபைன் பண்ணினீங்கன்னா சரி, அதுக்கு என்னென்ன வர போகுது. தட்ஸ் இட். இட்ஸ் another object, ரைட்? அடுத்தது வந்து கலெக்ஷன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து டேட்டா டைப்ஸ். அடுத்தது வந்து கலெக்ஷன்ஸ். 3 விதமான கலெக்ஷன் இருக்கு: லிஸ்ட், செட் அண்ட் மேப்ஸ். வாட் இஸ் லிஸ்ட் அண்ட் செட்? இல்ல அசக்ஷமா இருந்துட்டு சொல்லுங்க. லிஸ்டுக்கும் செட்டுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? வாட் இஸ் லிஸ்ட், வாட் இஸ் செட்? எக்ஸ்பிளனேஷன் இருந்தா தான் மாத்தினேன் ஸ்லைட. இங்க சரி தப்புன்னு எதுவும் இல்லை, எதுவும் சொல்லலாம். சொன்னாதான் உங்களுக்கும் ஒரு கிளாரிபிகேஷன் வரும். தப்பா கூட இருக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஐம் நாட் கோயிங் டு ஜட்ஜ் யூ கைஸ். லேர்ன் பண்றதுக்கு தானே வந்திருக்கீங்க. லிஸ்ட் என்ன? What is list? That is compare with Java. Java compare பண்ணி சொல்லுங்களேன். Equivalent to what? Equivalent to what in Java? List is equivalent to what? array. Exactly, yes. Array. Right? So what is set? எந்த முகத்தை பார்த்து நேரத்துக்கு கூகுள் பண்ணியிருந்தா கூட பரவாயில்ல. Okay. So a list is an ordered collection of elements that are distinguished by their indices. Okay. So a list வந்து ஒரு ordered collection of elements, right? That are distinguished by their indices. என்ன அதற்கு ஒரு place prepare என்ன 0 1 2 3 4 whatever place prepare. List elements can be any data type, primitive data types, can be anything. அந்த லிஸ்ட் வந்து என்ன லிஸ்டுக்குள்ள ஒரு வேல்யூஸ் prepare தானே 0ல இருந்து 10 வரைக்கும் நீங்க வந்து வச்சிருக்கீங்கன்னு சொன்னா அந்த 10 என்னது ஏதாவது ஒரு டைப்பா தான் இருக்க முடியும். மல்டிபிள் டைப்ஸ் இருக்கு ஏதாவது. சரியா? ஒரு டைப் தான். இட் கேன் பி இன்டிஜர், ஸ்ட்ரிங், ஐடி, ஆப்ஜெக்ட், blah blah blah. அதான் primitive types. It can be collections. ஒரு லிஸ்ட்ல வந்து ஒரு வேல்யூஸ் இருக்குன்னா அந்த வேல்யூஸ் வந்து இட்ஸ் அகைன் கேன் பி an லிஸ்ட். அதாவது இன்னொரு லிஸ்டாவும் இருக்கலாம். லிஸ்டுக்குள்ள லிஸ்ட் இருக்கலாம் வேல்யூஸ். ரைட்டா? சோ அதான் primitive டைப்பா இருக்கலாம், கலெக்ஷனா இருக்கலாம், subjects இருக்கலாம், யூசர் டிஃபைன் டைப்ஸ் இருக்கலாம். அதான் நான் சொன்ன டைப் யூசர் டிஃபைன் டைப்ஸ். ரைட்டா? யூசர் டிஃபைன் டைப்ஸ் இருக்கலாம் அண்ட் built in அஃபெக்ட்ஸ் டைப்ஸ் இருக்கலாம். சரியா? சோ இட் கேன் பி எனிதிங். சோ லிஸ்ட் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் கலெக்ஷன். அந்த செட் ஆஃப் கலெக்ஷன் டேட்டா டைப் ஏதாவது இருக்கலாம், ஆனா ஒன்று இருக்கலாம். சரியா? Set. A set is an unordered collection of elements
பெரிய வித்தியாசம் இல்லை ரெண்டுக்குமே. That do not contain any duplicates. That's the only difference, right? So லிஸ்ட்ல வந்து duplicate values இருக்கலாம். So நீங்க லிஸ்ட் போடும்போது லிஸ்ட்டுக்குள்ள apple, orange, mango. அங்க orange duplicated. Setல it is not. Right? So set is an unordered collection of elements that do not contain any duplicates. Set elements can be any data type. It's the same thing. Right? So list on the ordered collection and it can have duplicates. Set is an unordered collection and it that do not contain any duplicates. Okay. So அதான் லிஸ்டும் செட்டும். Okay. So next படிச்சவங்க லைக் அந்த என்ன செட்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க தொடர்கள். ஸோ செட் வந்து லிஸ்ட் ஒரு சப்செட்டா கூட இருக்கலாம். பிள்ளைங்களுக்கு நினைக்கிறேன் என்னோட டூப்ளிகேட் இருக்காது, அங்க டூப்ளிகேட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் a subset of list. Maps. A map is a collection of key value pairs where each unique key maps to a single value. Keys and values can be any type, primitive type, collection, a subject, user defined, built-in, whatever. So map and a map, it's a map, right? It's mapping something. சரியா? So map என்ன ஒரு key or a value ரெண்டுமே ஜாயிண்டா தான் இருக்கும். ஒரு கீ இருப்பார், ஒரு வேல்யூ இருப்பார். சரியா? போட்டுங்கிறப்ப மேலே வச்சுக்கோங்க, கீ ஒரு வேல்யூ இருப்பார். சரியா? அந்த கீ வரைக்கும் மட்டும் தான் சொந்தம், ரைட்டா? ஸோ ஒரு கீ அண்ட் வேல்யூவா இருப்பார். அந்த கீ வந்து எனி டேட்டா டைப்பா இருக்கலாம். இது வந்து இண்டிஜரா இருக்கலாம், ஸ்ட்ரிங்கா இருக்கலாம், ஐடியா இருக்கலாம், வாட் எவர், ரைட்டா? ஸோ கேன் பி எனி டேட்டா டைப். அந்த கீ வந்து எப்பவுமே யூனிக்கா தான் இருக்கும். சரியா? அது வந்து டூப்ளிகேட் ஆக முடியாது. கீ வந்து யூனிக், பட் வேல்யூ கேன் பி டூப்ளிகேட்டட். தட் டசன்ட் மேட்டர். வேல்யூ என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். சரியா? ஆனா கீ வந்து எப்பவுமே யூனிக். என்னது? கீ வேல்யூ வித்தியாசம். நீங்க கீயை வச்சுக்கணும், அந்த டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ண போறீங்க. இப்ப எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன்னு சொன்னா, ஒரு மேப் எடுப்பீங்க, ஐடி கமா அக்கௌண்ட். ஐடின்றது என்ன? அதோட டேட்டா டைப். அக்கௌண்ட்ன்றது என்ன? இன்னொரு டேட்டா டைப். அந்த ஐடி என்னது? அந்த ரெக்கார்டின் ஐடி. அந்த ரெக்கார்டின் ஐடி என்னது? எப்பவுமே யூனிக் தானே. சேல்ஸ்பர்சன் ரெக்கார்ட் ஐடி எப்பவுமே யூனிக் தானே. ஸோ அந்த ஐடி வந்து யூனிக். ஸோ நீங்க அதை அக்சஸ் பண்ண போறீங்க என்ன? அந்த கீயை வச்சுக்கொண்டு அந்த அக்கௌண்ட்டை அக்சஸ் பண்ண போறீங்க, ரைட்டா? ஸோ தட் ஷுட் பி யூனிக். அதான் இந்த மேப் பண்றது, கீ வேல்யூ பேஸ். கண்ட்ரோல் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். இதுல நான் கலைக்கிறதுக்கு பெருசா இல்லைன்னு நம்புறேன். இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்ன, இஃப் அண்டா என்ன, எல்ஸ் அண்டா என்னன்றது. ஸ்விட்ச் தெரியும். ஓகே. ஆன்லைன்ல இருக்கிறார்கள், இங்களுக்கு எல்லாரும் தலையாட்டினவங்க, ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆன்லைன்ல இருக்கிறார்கள் சொன்னதான் தெரியும். 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 அது அது இருக்கீங்களா, ஓடிட்டீங்களா? ஓ தெரியுமா? தெரியும். ஓகே, தெரியும். இருக்கும். ஓகே. ஸோ லூப்ஸ். லூப்ஸ்ல வந்து 3 விதமான லூப் இருக்கு. டூ வைல் லூப், ஃபார் லூப், வைல் லூப். சரியா? ஸோ ஃபார் லூப் நாங்க அடுத்த கலைக்கிறோம். இந்த ஃபார் லூப்ல டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் லூப் நாங்க என்ன சொல்ற எழுதுற விதம் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் சில விஷயங்கள்ல. when it comes to apex. Do while loop, the apex do while loop repeatedly executes a block of code as long as a particular boolean condition remains true. So என்ன செய்யும்? Do while ஒரு condition true ஆகிற வரைக்கும் அதை செஞ்சு கொண்டே இருக்கும். என்ன? Do while loop. சரிங்களா? Do while loop. Yes. While loop again. The apex T missing ஆயிட்டு. The apex while loop repeatedly executes a block of code as long as a particular boolean condition remains true. ஒரு boolean condition வந்து true ஆகிற வரைக்கும் அது ரன் ஆகிக்கொண்டே இருக்கும். Unlike do while, the while loop checks the boolean condition statement before the first loop is executed. Consequently, it is possible for the code block to never execute. So do while loop என்ன நடக்கும்? முதலாவது ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆன பிறகுதான் கண்டிஷன் செக் பண்ணும். while loopல கண்டிஷன் செக் பண்ணிட்டு தான் முதலாவது ரன் ஆகும். ஸோ அதான் இந்த டிஃபரன்ஸ், ரைட்? ஃபாலோப்புக்கு நாங்க அடுத்ததா போவோம். இதுல கொஸ்டின் இருக்கா? இல்ல தானே? குட், ரைட்? ஓகே. ஃபாலோப்ஸ். ஸோ ட்ரெடிஷனல் ஃபாலோப் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கா? என்ன 3 இது இருக்குமே. என்ன? முதலாவது என்ன?
இனிட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும், அடுத்தது வந்து எக்ஸிட் கண்டிஷன் இருக்கும், அடுத்தது வந்து இன்கிரிமெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும். சரியா? ஸோ இன் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன எல்லாரும் போட்டுப்பீங்க, ஐஎன்டி இன்ட் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு 0 or 1 அதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க. எக்ஸிட் கண்டிஷன் என்ன, ஏதோ ஒரு பூலியன் கண்டிஷன், ஓகே, அது ஃபால்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் அது ரன் ஆகும். இன்கிரிமெண்டல் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன, ஐ பிளஸ் பிளஸ், ரைட், நார்மல் ட்ரெடிஷனல் ஃபாலோ. அடுத்தது வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் செட் ஐட்டரேஷன் ஃபாலோ. ஸோ நாங்க ட்ரெடிஷனலா வச்சு செஞ்சாலும் அதை விட எங்களுக்கு ஈஸியா செய்யலாம். இப்ப நீங்க அந்த லிஸ்டைம் செட்டை நீங்க அதே மெத்தட்ல செய்யலாம். there is no hard rules, right? So நீங்க இந்த லிஸ்ட் டைம் செட்டே முதலாவது ட்ரெடிஷனல் மெத்தட்ல செய்யலாம். ஆனா என்ன, நீங்க அந்த லென்த் செக் பண்ணணும், இதெல்லாம் போட்டு நீங்க எழுதுற அதெல்லாம் தேவையில்ல. சிம்பிள் அபெக்ஸ்ல வந்து அது ஈஸியா ஆக்கிக்கிறாங்க. என்ன, லிஸ்ட் ஒன்று இருந்தா 50 ஐட்டம் இருந்தா 50 1 by 1 அது ஐட்டம் ஐட்டம் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. நீங்க எத்தனையாவது இண்டெக்ஸ் அதெல்லாம் பார்க்க தேவையில்லை. சரியா? 0 1 2 3 நோ இன்க்ரிமெண்டல் தேவையில்லை, தேவையில்லை, எதுவுமே தேவையில்லை. ஜஸ்ட் வேரியபிள் லிஸ்ட் ஆஃப் செட் ஃபாலன் போட்டிருப்பாங்க நடுவில். அதை என்ன செய்யும் என்று சொன்னா, லிஸ்டின் செட்டின் முதலாவது ஓர்டர்ல இருந்து அது ஸ்டார்டிங்ல இருந்து வரும். ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஒவ்வொரு என்ன வேல்யூவா எடுத்து என்ன செய்யணுமோ அது செய்யும். அப்ப அந்த வேரியபிள்ன்றது யாரை குறிப்பா இருந்தா, லிஸ்ட் அல்லது செட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வேல்யூஸையும் அது குறிக்கும். ஸோ அது வந்து நீங்க எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் அந்த வேரியபிள், ரைட்டா? அப்ப அந்த வேரியபிளுக்கு முன்னால என்ன போடுவீங்கன்னா, ஏதோ ஒரு டேட்டா டைப், அந்த லிஸ்ட் வந்து என்ன டேட்டா டைப்போ அந்த டேட்டா டைப்பை போட்டு, லெட்ஸ் சே லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்ஸ் எப்பவுமே அது அந்த லிஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரிங்ஸ் தான் இருக்கு. ஸோ ஸ்ட்ரிங் whatever ஒரு வேரியபிள் நேம் can be anything, right? So string let's say fruits என்று வைப்போம். fruits என்றது லிஸ்ட் இந்த நேம் என்றா என்ன, ஸ்ட்ரிங் fruit அது கணக்கு இருக்கு, நாங்க ஃபிட் என்று வைப்போம். ஈஸியா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது. ஸோ ஸ்ட்ரிங் fruit colon fruits, that's it. அந்த fruitsக்கு ஆல்ரெடி லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்கும். தென் கோட் பிளாக் நீங்க என்ன செய்யணுமோ அது உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற கண்டிஷன்ஸ் வந்து பேஸ்ட் ஆன் த பிசினஸ் லாஜிக், ரைட்டா? இது விளங்கிட்டா? சிம்பிள். அடுத்தது வந்து சக்கல் கோரி ஃபார் லூப். சேம் திங், இதை வடிவா பாருங்க, வேரியபிள் லிஸ்ட் ஆஃப் செட். இந்த இடத்துல வந்து வேரியபிள் லிஸ்ட் ஆஃப் செட்டுக்கு பதிலாக ஒரு கோரி இருக்கிறார். அந்த கோரி என்ன ரிட்டர்ன் பண்ண போறார்? ஒரு கோரியை நீங்க எழுதி வைக்கலாம். அந்த கோரி என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுவார்? ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூஸ், ரைட்? ஸோ கோரியை அந்த லிஸ்ட் வந்து ரிப்ளேஸ் பை த கோரி. ஸோ நீங்க டிரெக்டா கோரியை எழுதி போட்டு அந்த கோரியை லூப் பண்ணியும் எடுத்துக் கொள்ளலாம், ரைட்டா? ஸோ தட்ஸ் தி டிஃபரன்ஸ். ஓகே, அடுத்து போவா. SOQL, Salesforce Object Query Language. So one is படிச்ச data types இல்லைன்னா control statements, loops, இதுல ஏதாவது questions, doubts? பிசிக்கலா கேட்கலாம் சரி, விர்ச்சுவலா கேட்கலாம் சரி, என்ன டவுட் வேணாலும் கேட்கலாம். No? So we'll go for a short commercial break. எவ்வளவு நேரம்? 15 minutes? Yeah, 15 minutes. So exactly 11 இப்ப 11:15க்கு நாங்க திரும்ப வருவோம். So virtual join பண்ணிக்காக for a 15 minutes break. We'll start again 11:15. Okay? Okay. So நிறைய நேரம் காய்ச்சிட்டு இருந்தாங்க. என்ன simple method, I mean simple class, simple method, ரெண்டு பாராமீட்டர் பாஸ் பண்ணி அது இந்த கூட்ட ரிட்டர்ன் பண்ணுங்க. தட்ஸ் இட். வெரி பேசிக். எல்லாரும் ஹலோ ஓபன் பண்ணுவாங்க, நாங்க ஹலோ ஓபன் பண்ணாம ரெண்டு நம்பரை கூட்டுவோம். நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணியும் காட்டலாம் எழுதி. ஆன்லைன்ல இருக்கிறார்கள், நீங்க கோட் எழுதிட்டு எனக்கு பர்சனல் அனுப்பலாம். நாட் பப்ளிக். பர்சனல் எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க உங்களோட கோட.
ஸோ யார் யார் இதுல விஎஸ் கோட் கனெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க? கனெக்டட், எல்லாருமே கனெக்டட் விஎஸ் கோட். ஸோ விஎஸ் கோட்ல கோட் எழுதிட்டு புஷ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணி காட்டலாம் எனக்கு. If you want, you can write it on. That's totally fine. So you are given maximum of 10 minutes. Maximum. Virtual யாருக்காவது கோட் எழுதினா ஷேர் பண்ணலாம். அண்ணா கோடிங் செட்ல போட்டிருக்கேண்ணா. ஓகே.
guys, இது Apex code, not Java. Three more minutes. Run பண்ணி பாருங்க. மெத்தட் 8 வாசங்க. சாரி, தப்பு. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிஃபைன் பண்ணணும், அப்புறம் தான் மெத்தட் டிஃபைன் பண்ணுறோம். Guys, நான் வந்து அபெக்ஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லலை, பட் இது அபெக்ஸ் பூட் கேம்ப், ரைட்? நாங்கள் ஜாவா நிப்பாட்டிட்டோம். அபெக்ஸ் ப்ரோக்ராமிங் தொடங்கி அபெக்ஸ் தான் போயிட்டு இருக்கு. இப்போ நீங்கள் அபெக்ஸ் கோட் தான் எழுதணும், நாட் ஜாவா. இப்போ நீங்கள் ஜாவாவில் எழுதுறது சரியாக தான் எழுதுறீங்க, எனக்கு அது பிரச்சனை இல்லை. பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் ஜாவா. இது வந்து அபெக்ஸ் பூட் கேம்ப்.
சாரி ஆன்லைன்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இப்போ கேட்க பண்ணிக்கலாம். இவ்வளவுதான் கோடில் சொல்லி நான் கேட்டிருந்தேன். நான் வெறும் கேட்கல. நீங்க ஈவன் டெவலப்பர் கன்சோல் விளைவிக்கலாம். பிஎஸ் கோட் பட் ஐம் ஃபைன் வித் டெவலப்பர் கன்சோல். ஸோ இது ரன் பண்றது டீபக் ஓப்பன் எக்ஸிக்யூட் அனானிமஸ் விண்டோ. ஸோ நீங்க கண்ட்ரோல் இ யூஸ் பண்ணலாம். இஃப் யூ யூசிங் திஸ் கமாண்ட் இ, ஐம் சாரி. ரைட். எப்படி ரன் பண்றது? நீங்க பலவிதமா ரன் பண்ணலாம். இப்போ நான் சிஸ்டம் டிபக்ல போடுறேன். ஃபார்ம் calculations dot sum என்னது 3 4 whatever. semicolon. நான் direct log ஓபன் பண்றேன். execute. so debug only 3 4 வருது. இப்படிதான் எக்ஸிக்யூட் பண்றது. so again காட்டுறேன்னு சொன்னா நீங்க ரன் பண்ண வேண்டியது இவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இன்னொரு மெத்தட் இந்த வேலை எழுதியிருந்தவர். ஸோ இது ரிசல்ட். ஸோ என்னங்க இன்டிஜர் தான் ரிட்டர்ன் ஆகுது. ஸோ ரிசல்ட் ஈக்குவல் திஸ். சரியா? விசிபிள் கஸ்டமா இருந்தா இவ்வளவுதான் இன்டிஜர் ரிசல்ட். ஸோ லெட் மீ க்ளோஸ் திஸ். ஸோ என்னத்தை நாங்கள் ரிட்டர்ன் பண்றோம்? இன்டிஜரை ரிட்டர்ன் பண்றோம். என்ன? ஸோ இன்டிஜரை ரிட்டர்ன் பண்றபடியா எங்களுக்கு வரக்கூடிய ரிசல்ட் வந்து இன்டிஜர். நான் கொடுத்த ரிசல்ட் என்ற ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு வேரியபிள். அந்த வேரியபிளுக்கு என்ன? calculations dot sum. ஸோ இந்த calculations dot sum. நீங்க அந்த இன்னொரு இருந்தது வந்து எப்படின்னு சொன்னா calculations c equal new calculation அதெல்லாம் தேவையில்லை. நீங்க டிரெக்டாவே இங்க கால் பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஸோ கிளாஸ் நேம் மெத்தட் நேம் பராமீட்டர் இருந்தா பராமீட்டர் பாஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ நான் இதுல 4க்கு 2 பராமீட்டர் இருக்கு என்ன மேல. ஸோ இதெல்லாம் சொல்றது பராமீட்டர்ஸ். சரியா? 2 பராமீட்டர் இருக்கு. நான் இதுல 1 கொடுத்தா என்ன நடக்கும்? என்ன நடக்கும்? method does not exist or incorrect signature. ஸோ நாங்க முதல் படிக்கணும் என்ன மெத்தட் சிக்னேச்சர்ன்றது என்ன? இந்த இவ்வளவு சேர்ந்ததா மெத்தட் சிக்னேச்சர். என்ன இந்த இவ்வளவு சேர்ந்தது மெத்தட் சிக்னேச்சர். மெத்தட் நேம் பிளஸ் parameters லிஸ்ட் ஆஃப் parameters அதான் மெத்தட் சிக்னேச்சர். ஸோ மெத்தட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் or incorrect signature void some integer from the type calculation. அப்படி வந்து இல்லைன்னு சொல்லுது. சம் இன்டிஜர் என்று சொல்லி ஒரு மெத்தட் இல்லையா? ஏன் நாங்க ஒன்று கொடுத்து வச்சுக்கிறோம். ஸோ நாங்க 2 கொடுப்போம். கொடுத்தா சரி ரன் பண்ணும்போது நான் that's a simple method. Right? Okay. Let's go to நாங்க போயிட்டா போவோம். கூடாது. Right, Salesforce object query language. Sakshi, கேக்குதா? Okay.
So Salesforce Object Query Language SOQL. யாருக்கு இதுல SQL தெரியும்? SQL. What is SQL? இதை மட்டும் Structured சொல்லுங்க. query language. Yes. Structured query language. So இங்க வந்து SOQL, Salesforce Object Query Language. Right. So SQL-க்கும் SOQL-க்கும் again syntax difference சின்ன சின்ன இதுகள் வித்தியாசமா இருக்குமே தவிர mostly similar. Right? Okay. We can use the Salesforce Object Query Language to search your organization Salesforce data for specific information. When search and word doesn't solely confuse RL, it's not a search language, it's query language. Okay. So now query on panna porom, but then database language search panni or particular information irukka porom, right? So SQL is similar to the select statement in the widely used structured query language, but is designed specifically for Salesforce data. So நீங்க SQL-க்கும் இதுக்கும் நான் டிஃபரன்ஸ் சொன்னேன். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் குயிக்கா சொல்றேன்னு சொன்னா, நீங்க செலக்ட் ஆல்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் இருக்கு என்ன, லைக் அஸ்ட்ரிச் மார்க், ரைட்? அது இங்க இல்ல. நீங்க அப்படி SQL-ல எழுத முடியாது. நீங்க ஒரு ஃபீல்டையும் மென்ஷன் பண்ணி தான் இருக்கணும். நீங்க 100 ஃபீல்ட் கூட கிரியேட் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல, ரைட்டா? 100 ஃபீல்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு நீங்க 100 ரிட்டர்ன் பண்ணிடாது. Salesforce cloud based, resources shared. So நீங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு. அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும்னா என்ன, நீங்க எல்லாத்தையும் ரிட்டர்ன் பண்ண முடியாது. ஆஃப் கோர்ஸ் தேர் இஸ் a way to do, பட் நீங்க ஃபீல்ட்ஸ் ஆல் அண்டர் ஆப்ஷன் இருக்கு. நீங்க அதை யூஸ் பண்ணினா என்ன பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா லிமிட் 200 ஆட் ஆகும். ஸோ தேர் ஆர் லிமிடேஷன். நாங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் நாங்க செய்யறது. ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன ஃபீல்ட்ஸ் தேவையோ அதை மட்டும் தான் நீங்க கோல் பண்ணணும். அக்கௌண்ட்ல வந்து 40 ஃபீல்டு இருக்கலாம். உங்களுக்கு 40 ஃபீல்டு அட் டைம்ல தேவையில்லை தானே. பிசினஸ் லாஜிக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் தான் எடுக்கணும். என்ன உங்களுக்கு கம்பெனி நேம், இமெயில் அட்ரஸ், ஃபோன் நம்பர் மட்டும் தான் வேணும், அதை மட்டும் தான் கோல் பண்ணணும். Right? So on the option in the so that is one of the difference between SQL and SQL. So yeah, select. So in the format on the pin, select one or more fields. Like one field and select ID and ID மட்டும் போடுவீங்க. Multiple and ID, comma, name, comma, address, comma, email. இப்படியே போயிட்டு இருக்கும் என்ன. So கடைசியா முடிக்கிற ஃபீல்ட்ல போய் திரும்ப கமா போடுறதில்ல. போட்டா காட்டும். Okay. So select field 1 comma field 2 comma field 3, that's it. Field 3 comma illa. Okay. From an object and then from account where filter statements and optionally results are ordered. So இங்க வந்து ரெண்டு விஷயம் mandatory ஒரு query languageல, ரைட்டா? அதாவது நான் query language இப்ப காய்க்க போறது வந்து SQL மட்டும் தான், சரியா? சோ இங்க வந்து ரெண்டு விஷயம் mandatory. இந்த ரெண்டு மெயின்டெனன்ஸ் சொன்னா செலக்டும் ஃப்ரம் வந்து ஆப்ஷனல் தான், ரைட்டா? மஸ்ட் இல்ல, பட் ரெஸ்பெக்டிவ். ஏன்னு சொன்னா மில்லியன்ஸ் டேட்டா இருக்கிற ஒரு டேட்டா பேஸ்ல போயிட்டு நீங்க கோரி பண்ணிக்க ஃபில்டர் இல்லாம அந்த மில்லியன் டேட்டாவே 200 ட்ரை பண்ணணும், ரைட்டா? சொன்னா Salesforce வந்து என்ன, multi-tenant architecture, right? So it's a shared resource. So it's using the shared resource. So நீங்க என்ன செய்யணும், எப்பவுமே ஃபில்டர் பண்ணித்தான் உங்களுக்கு தேவையான ரெக்கார்ட் எடுத்துக்கலாம். So this one is optional, but better to have always. So yeah, from an object, there are filter statements. Like so அதை நீங்க ஃபில்டர் பண்ணுவீங்க. உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை ஃபில்டர் பண்ணியிருப்பீங்க. லெட்ஸ் சே ஒரு மல்டிநேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் ஒன்றில் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கு, இந்த நேம்ல இருக்கிற கண்டெக்ஸை மட்டும் கோரி பண்ண போறீங்கன்னு சொன்னீங்க, அதை மட்டும் தான் ஃபில்டர் பண்ணி இருக்கணும். என்ன அப்படின்னு நிறைய கிளாஸ்ல என்ன வரப்போகுது, கண்ட்ரி ஈக்குவல் ஸ்ரீலங்கா, நேம் இஸ் ஈக்குவல் ஆல் லைக், இந்த மாதிரி இருக்கிற கண்டெக்ஸை மட்டும் ரிட்ரீவ் பண்ணுங்க, ரைட்? So அது வந்து filter statements. Optionally results order. And இங்க வந்து இருக்கு group by இருக்கு, order by இருக்கு. So எல்லாமே உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க போட்டுக்கலாம். பட் மெயின் வந்து select from. Okay. Use SQL when you know which objects the data resides in and you want to retrieve data from a single object or from multiple objects that are related to one another. So நீங்க SQL எங்க யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னா உங்களுக்கு எங்க தெரியுமோ டேட்டா எங்க இருக்குன்னு தெரிய வேண்டாம். லெட்ஸ் நீங்க கண்டக்ட் போட்டான் ரிட்ரீவ் பண்ண போறீங்கன்னா you know it is in the contact, right? So
அப்ப உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்ட் தெரியும்னு சொன்னா நீங்க SOQL யூஸ் பண்ணலாம். தெரியாத இடத்துல சர்ச் பண்ண போவோம், ரைட்டா? வந்து இருக்க போறது இல்லை, மோஸ்ட்லி தெரியும் உங்களுக்கு அந்த டேட்டா இங்க இருக்குமெண்ட், ரைட்? ஸோ SOSL யூஸ் பண்றது ரேர் சினாரியோ. நான் இந்த வரைக்கும் யூஸ் பண்ணினது இல்லை, டு பி ஆனஸ்ட். சரியா? ஆல்மோஸ்ட் 7 years இண்டஸ்ட்ரியில 7 years நான் யூஸ் பண்ணவே இல்லை. ஓகே. So retrieve data from a single object or from multiple objects that are related to one another. அது என்னன்னு சொன்னா one objectல இருந்து நாம query பண்ணுவோம், என்ன select blah blah from account, from contact, from opportunities, right? But multiple objects ன்னு சொல்றேன் என்னன்னு சொன்னா ஒன்றை வந்து ரிலேட்டடா இருக்கணும். நீங்க அக்கௌண்ட் query பண்ணும்போது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் சேர்த்து query பண்ணலாம். ஏன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து சைல்ட் ஆப்ஜெக்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு, one to many. So that's a Salesforce default relationship, right? One to many. Account one, here on the account on the parent director, opportunity on the child director. So நீங்க என்ன செய்யலாம், என்ன queries? So account, sorry, select ID name from account தான் போட்டிருப்பீங்க. அந்த ஐடிக்கு நேமுக்கும் பக்கத்தை நீங்க கமா பண்ணி bracketக்குள்ள select ID name from opportunities. அந்த opportunities வந்து ரிலேஷன்ஷிப் நேமா இருக்கணும், கரெக்டான நேம் கொடுக்கணும். சரியா? ஸோ நாங்கள் அடுத்த வரும், அது வந்தா பார்ப்போம். ஓகே. ஸோ multiple items from multiple objects that are related to one another. அந்த தொடர்பு இருக்கிறது தான் நீங்க சரி பண்ணலாம். இது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப். இந்த ரிலேஷன்ஷிப் என்ன இருக்கு, நீங்க கண்டக்டா சரி பண்ணும்போது கண்டக்ட்ல இருந்து அக்கௌண்ட் டேட்டாவும் நீங்க சேர்த்து எடுக்கலாம், ரைட்? என்ன செலக்ட் ஐடி நேம் ஃப்ரம் கண்டக்ட் ஆன், பட் ஐடிக்கு நேமுக்கு பக்கத்து என்ன அக்கௌண்ட் டாட் நேம், அக்கௌண்ட் டாட் அட்ரஸ், அக்கௌண்ட் டாட் கான்டாக்ட். அந்த அக்கௌண்ட் வந்து நீங்க சரியா அந்த ரிலேஷன்ஷிப் நேம் கொடுக்கணும், போட்டு அவரை சேர்த்து எடுத்துக்கொள்ளலாம். So those are the multiple objects related to one another. Find the number of records that meet specified criteria. So நீங்க இப்ப query பண்ணிக்கல டிஃபரெண்ட் varieties of queries இருக்கானே, நீங்க வந்து ஒரு contact objectல வந்து எவ்வளவு டேட்டா இருக்குன்னு பார்க்கலாம், இல்லாட்டி ஒரு ஸ்பெசிபிக் கண்டிஷனுக்கு எவ்வளவு டேட்டா இருக்கு கவுண்ட் பண்றது, எவ்வளவு ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குன்னு. So count the numbers of records that meet specified criteria. Sort results as part of the query. So நீங்க query பண்ணும்போது sort பண்ணலாம், என்ன order by created by descending or ascending, order by name ascending or descending, என்ன? So நீங்க அது சொல்லலாம். Retrieve data from number, date or checkbox fields. அது நல்ல வேற. So நீங்க எல்லாத்தையுமே மோஸ்ட்லி retrieve பண்ணிக்கொள்ளலாம். இது நாங்க முதல்ல ஹாய்ச்சிட்டோம். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணுவோம். Comparison operators. SOQL queries can include comparison operators such as equal, greater than, less than, in, and like in the field expression of their clause, which you use in a select statement. You can also use comparison operators to create complex queries with semi-joins and anti-joins. So இதுல வந்து நீங்க என்னன்னு சொன்னா ஈக்குவல்ஸ், கிரேட்டர் அண்ட் லெஸ் தேன், இன் அதெல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஈக்குவல் தெரியும் என்ன, நேம் ஈக்குவல் சம்திங். ஸோ சில வந்து சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு, நேம் லைக் இந்த இதுல தொடங்குற நேமா இருக்கணும், என்ன அப்படி இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து லைக் போட்டுட்டு பெர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் போட்டீங்கன்னா சரி. ஸோ அது வந்து லைக். இன்னன்றது வந்து நீங்க மல்டிபிள் வேல்யூஸ் ரிலேட்டடா இருக்க போறீங்கன்னு சொன்னா பேக்கப் பண்ணிட்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் account whatever from accounts, we are select whatever from account or industry, account industry இருக்கலாம் தானே, industry in agriculture, transport, whatever. So அது ரிலேட்டடான அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் query பண்றீங்க. அப்ப அந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து அந்த இடத்துல நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணிப்பீங்க மல்டிபிள் வேல்யூஸ். நீங்க ஈக்குவல் போட்டும் இருக்கலாம், ஆர் கண்டிஷன் போட்டு ஈக்குவல் போட்டும் இருக்கலாம், அதுவே இல்லை எங்களுக்கு. ஸோ இண்டஸ்ட்ரி ஈக்குவல் அக்ரிகல்ச்சர், இண்டஸ்ட்ரி ஈக்குவல் டிரான்ஸ்போர்டேஷன், இண்டஸ்ட்ரி ஈக்குவல் ஹெல்த் கேர், அப்படியா நீங்க போட்டு ஆர் கண்டிஷன் போட்டு எடுக்கலாம். பட் ஈஸி வே இஸ் டு கோ வித் இன் கண்டிஷன். அது ரெக்கமெண்ட் சொன்னா நீங்க ஒரு லிஸ்ட் கொடுப்பீங்க, அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ள இருக்கிற டேட்டாவை சொல்லி அந்த கண்டிஷன் போடுங்க, அது ஃபில்டர் கண்டிஷன். ஸோ தட்ஸ் இன். பட் கிரேட்டர் தேன் லெஸ் தேன் உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி. ஸோ அதான் சொல்லுது கம்பேரிசன் ஆப்ரேட்டர்ஸ் சச் அஸ்
clause in the field expression of a where clause, which you use in a select statement. You can also use comparison operators to create multiple queries with semi-joins and anti-joins. So அதை நாங்க skip பண்ணிட்டு போவோம். அதை நாங்க தேவை பார்ப்போம். உங்களுக்கு கணக்கை கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேணாம். ஸோ நீங்க இது வந்து ஒன்று மிஸ் ஆயிருக்கு, நாட் ஈக்குவல் மிஸ் ஆயிருக்கு, லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் இருக்கு, கிரேட்டர் ஈக்குவல்ஸ் இருக்கு. ஸோ எல்லாமே போடலாம். மற்றது வந்து வைல்ட் கார்ட்ஸ். வைல்ட் கார்ட்ஸ் சொல்றது தான் நான் அந்த சொன்ன அந்த பெர்சன்டேஜ் மார்க்ஸும் அண்டர் ஸ்கோரும். சரியா? ஸோ the percentage and underscore wildcards. The percentage wildcards matches 0 characters. சரியா? So நீங்க let's say none to whatever round வரலாம்னு சொன்னா, so நந்து percentage marks போட்டீங்கன்னு சொன்னா அந்த அதுல நந்துவோட முடிகிற நேமும் retrieve பண்ணும், நந்து பிளஸ் அங்க இன்னொரு கேரக்டர் இருக்கு, மல்டிபிள் கேரக்டர்ஸும் இருக்கலாம். So yeah, mention because the wildcard matches 0 more characters. The underscore wildcard matches exactly 1 character. So கடைசியில ஒன்று மட்டும் தான் இருக்கலாம். ரைட்டா? So the skipping of special characters and அதை விட்டுட்டு மிச்சத்தை நீங்க தேடி எடுக்க. So that's that. So logical operators can be used in the field expression of where clause in a SQL query. These operators and not. Parentheses are required whenever you mix the operator. So நீங்க and மட்டுமே போட்டு எழுதி கொண்டு போனீங்கன்னா இந்த பிரச்சனையும் இல்ல. and or எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணினீங்கன்னா என்ன, உங்களுக்கு எந்த கண்டிஷன் எப்படி வேணுமோ அதை நீங்க குரூப் பண்ணணும் என்ன. ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன parentheses என்ன brackets. ஸோ brackets யூஸ் பண்ணி நீங்க போடுவீங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா and already greater than 0 and போட்டு not type equal whatever. ஸோ அப்படி நீங்க போட்டு எழுதி கொண்டு போகலாம். Relationship queries. Is there anything that's a question? No? Clear? So relationship queries are similar to SQL joins. However, you cannot perform arbitrary query joins. The relationship queries in SQL must traverse a valid relationship path. So அங்க கட்டாயம் ஒரு வேலிடான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும், இல்லாம நீங்க எடுக்க முடியாது. You can use relationship queries to return objects of one type based on criteria that applies to objects of another type. So you can use relationship queries. Relationship queries நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் return objects of one type based on criteria that applies to objects of another type. So நீங்க ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிற ஒரு query அங்க எழுதலாம். அங்க ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நீங்க query எழுதலாம். எப்படி ஃபில்டர் பண்ணலாம்னு சொன்னா, நீங்க அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கிற இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு தானே. ஸோ ரிலேஷன்ஷிப் பண்றது ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இடையிலானதான் ரிலேஷன்ஷிப். இந்த ஆப்ஜெக்ட் தான் நீங்க query பண்ண போறீங்க, ரைட்? ஸோ நீங்க ஈவெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் query பண்ண போறீங்க, பட் ஈவெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வச்சு நீங்க ஃபில்டர் பண்ணலாம். தட் டசன்ட் மேட்டர். ஓகே, ஸோ அதான் அந்த விஷயம். For example, return all accounts created by Bob Johns and the context associated with those accounts. There must be a parent-child or child-to-parent relationship connecting to objects. Yes. You can't write arbitrary queries such as return all accounts and users created by Bob Johns. So, நீங்க வந்து எல்லா அக்கௌண்ட்டையும் ரிசீவ் பண்ண சொல்லி நீங்க அப்படி எழுத முடியாது. And users created by Bob Johns. ரைட்டா? Understanding relationships. So parent to child, child to parent எல்லாம் தெரியும் தானே? One to many, many to one. The child and child to parent relationships exist between many types of objects. For example, account is a parent of a contact. So
இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு கண்டக்டுக்கு வந்து மல்டிபிள் ஒரு அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து மல்டிபிள் கண்டக்ட்ஸ் இருக்க முடியும் அண்ட் ஒரு கண்டக்டுக்கு ஒரு பேரண்ட் கட்டாயம் இருப்பார். சரியா? how to parent relationship name அது வந்து நேம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்க கண்டக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு தானே, அந்த ஆப்ஜெக்ட்ல போயிட்டு அக்கௌண்ட் ஒரு ஃபீல்டு இருக்கும். அந்த ஃபீல்டை நீங்க ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கண்டெக்ட்ஸ் சொல்லி சைல்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும். ரைட்டா? ஸோ அந்த சைல்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பை தான் நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்க query பண்றதுக்கு இன்கேஸ் இஃப் யூ ஆர் querying from accounts. ஸோ நான் ரெண்டு விஷயம் சொன்னேன். ரைட்டா? இது வந்து அக்கௌண்ட்டை query பண்ணுவீங்க, ஒன்று வந்து அக்கௌண்ட்டை query பண்ணுவீங்க, அக்கௌண்ட்டை query பண்ணிட்டு அது ரிலேட்டட் ஆகிருக்கு கண்டெக்ட்ஸ் முழுக்க ரிட்ரீவ் பண்ற சொல்லி. சரியா? அப்ப என்ன எழுதுவீங்க? அக்கௌண்ட் செலக்ட் ஐடி நேம் தென் பிராக்கெட்டுக்குள்ள கண்டெக்ட்ஸ் போட போறோம் இல்லோ, அதுக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வேணும் இல்லோ, அது வந்து சைல்ட் ரிலேஷன்ஷிப் நேம்னு சொல்றது. சரியா? அந்த சைல்ட் ரிலேஷன்ஷிப் நேம் தான் நீங்க இருக்கு அந்த கண்டெக்ட். ரைட்டா? ஸோ அது வந்து நீங்க கண்டெக்ட்ல போய் பார்க்கலாம் என்ன நேம்ல இருக்காண்டு. பிளஸ் அதுக்கு ஒரு நீங்க அந்த கண்டெக்ட்ஸ் இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல வந்து அக்கௌண்ட்டுக்கு ஒரு ஃபீல்டு இருக்காரு. அந்த ஃபீல்டுல நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஏபிஐ நேம் இருக்குமല്ലോ, அந்த ஏபிஐ நேம் இங்க அது அக்கௌண்ட். ரைட்டா? So without confusing you guys, let me show that. So SOQL வந்து important. அதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம கறேன். கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. ஸோ நான் கண்டக்ட் தான் போறேன். லெட் மீ கண்டக்ட் ஆப்ஜெக்ட்ல அக்கௌண்ட் நேம் சொல்லி ஒரு ஃபீல்டு இருக்கார். அதை போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா சைல்ட் ரிலேஷன்ஷிப் நேம் இருப்பார் பாருங்க, அவருக்கு வந்து கண்டக்ட். அதே மாதிரி நேம் என்ன? அக்கௌண்ட். ரைட்டா? ஸோ ஏபிஐ நேமே அக்கௌண்ட் தான். இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு, அதை பாத்தீங்கன்னா this field defines a relationship between this object type the parent object type. அந்த ரிலேஷன்ஷிப் டைப் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இந்த நேம் வந்து கண்டக்ட்ஸ். ஸோ அவர் வந்து பேரண்ட்டுக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்குமான ரிலேஷன்ஷிப்பை define பண்றாரு. So this child relationship name is used in the SOQL queries on the parent object type and the parent object type account, right? On the parent object type, it refers to this object type. For example, contact has a lookup field for account. So contact has a lookup field for account. The child relationship name, the lookup field on the contact is contacts. Therefore, you use the contacts in account queries to refer to contact records. Those account references a given account. Accepting the default value is safe. If necessary, the name can be changed later. இந்த நேம் நீங்க லேட்டர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நாங்கள் இப்போ வந்து ஒரு கோரி தரோம். கோரி என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு? நீங்க கோரி ரன் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு? Source inspector. What else? தெரிஞ்ச விஷயம் மறந்துட்டீங்க. வேற என்ன இருக்கு? ஸோ இன்ஸ்பெக்டர் வந்து ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன், ப்ரௌசர் எக்ஸ்டென்ஷன், சாரி காமன் சொல்ல லைக் இருக்காது. ஒரு ப்ரௌசர் எக்ஸ்டென்ஷன். ஸோ அது வந்து ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி, ரைட்? எக்ஸாக்ட்லி. கன்சர்வ். ஸோ டெவலப்பர் கன்சர்வ் ஆப்ஷன் இருக்கு, மறந்துட்டீங்களா எல்லாரும்? என்ன இது? குறைவு கீழே டச் எல்லாம் சும்மா இருக்கா? பார்க்க வேற இதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் தானே.
லாக் பண்ணி நீங்க ஒவ்வொரு முறை நான் லாக் பண்ணி காட்டணுமே உங்களுக்கு அதெல்லாம் என்னது செக் பண்ண இதுல நீங்க செக் பண்ண நோட் பண்ணி லாக் பண்ணிட்டு அந்த லாக் என்னது இதுல லாக் பண்ணாது நீங்க ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷனுக்கு ஒரு லாக்ஸ் இருக்கு ரைட்டா ஸோ அது வந்து டெஸ்ட் கிளாஸ் பண்ணி பார்க்கறது கோரி இருக்காது கோரி பண்ணி பார்க்கறது ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்க எழுதின இதுல வந்து என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு பார்க்கறது இங்க இண்டிகேட்டருக்கு மிஸ்ஸிங் இப்ப அது ப்ராப்ளம் காட்டும் உடனே மீட்ல காட்டும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா செய்ய கொண்டு காட்டும் எனக்கு வந்துச்சா ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ணி வேறு என்னோட இல்ல ஐ திங்க் சம்திங் எஸ் illegal conversion from integer to integer illegal conversion from இது ஸோ நான் ரிட்டர்ன் பண்றது இந்த இன்டீஜர் இது வந்து காட்டு illegal conversion காட்டுது எல்லாம் செக் பண்ணுங்க but I go with this one okay data so இப்போ நான் என்ன ஐடி மேபி நான் கொஞ்சம் zoom பண்றேன் ஐடி கமா நேம் ஐடியும் நேம் எடுக்கிறேன் என்னட்ட ஃபைன் ரெக்வஸ்ட்க்கு வந்துட்டு இதுக்கு கண்டெக்ஸ் இருக்கு தானே அந்த கண்டெக்ஷன் எப்படி query பண்றேன்னு சொன்னா இங்க தான் அந்த சைல்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இது வர போற select id name from syntax see இந்த பர்టిక్యులர் H கம்யூனிகேஷன்ஸ் அண்ட் அக்கவுண்ட்க்கு ரெண்டு கண்டெக்ட் இருக்கு என்னன்னு சொல்லி இங்கால இருக்கு ரெண்டுல அப்ப ஜீரோல ஸ்டார்ட் ஆகுது ஜீரோ ஐடி முதலாவது அக்கௌண்ட் ஐடி ஜீரோ நேம் முதலாவது அக்கௌண்ட் நேம் ஒன் ரெண்டாவது ரெண்டாவது அக்கௌண்ட் கண்டெக்ட் ஐடி நேம் அடப்போடா ஓகே ரைட் in total size 2 0 1 yeah okay 2 required but இதுல மூன்று நாள் இருக்கு ஸோ அதால உங்களுக்கு அப்படி காட்டுது இந்த நாள் இருக்கு இவர் இல்லையான்னு சொன்னா அவர் காட்ட மாட்டார் ஸோ நீங்க இதுல வந்து ஃபில்டர் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு எச் கம்யூனிகேஷன் மட்டும்தான் தேவைன்னு சொன்னா ஃப்ரம் நேம் ஈக்குவல் H communications. Oops. From account. Right. So it's right. இது one. So நான் இதையே duplicate பண்றேன். Please go away. So இதுக்கு பேர நான் என்ன செய்ய போறேன்னு சொன்னா from that where நான் சொன்ன relationship account dot name equal H இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் இருந்தது ரைட் ரெண்டு கண்டிஷன் இருந்தது so you see the difference between these two queries இது வந்து நான் அக்கவுண்ட் query பண்றேன் அதுக்கு ரிலேட்டடான கண்டெக்ஸ் சோ எனக்கு அதுக்கு ரிலேட்டடான கண்டெக்ஸ் இருக்கிற சைல்ட் ரிலேஷன்ஷிப் நேம் யூஸ் பண்றேன்
இங்க வந்து நான் query பண்றது contact, but நான் filter பண்றது account name வச்சுக்கோங்க, right? So நான் இப்படியும் செய்யலாம், அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா உங்களுக்கு இதுல ஒரு போடலாம். That's totally fine. டைப் பண்ண புஞ்சியா இருக்குண்டா. ரைட். ஸோ நான் இதை ரிமூவ் பண்றேன். ஓகே. ஸோ இங்க வந்து ரிலேஷன்ஷிப் தான் யூஸ் பண்ணிட்டேன். என்ன நான் கண்டக்டர் தான் query பண்றேன். கண்டக்டர் query பண்ணி அதே ரிலேஷன்ஷிப் யூஸ் பண்ணி வேற அக்கௌண்ட் நேமும் சேர்த்து எடுத்துக்கிறேன். ஸோ நீங்க இதை ஆட் பண்ணி கொண்டு போகலாம். அக்கௌண்ட் நேம் டாட் நேம் அக்கௌண்ட் டாட் whatever ஆட் பண்ணி கொண்டு போகலாம். ரைட்டா? ஸோ இதுதான் அங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வந்த ரிலேஷன்ஷிப். Yeah. So parent to child and child to parent relationship exists between many types of objects. For example, account is a parent of contact. Right. To be able to traverse these relationships for standard objects, a relationship name is given to each relationship. Yes. The form of the name is different depending on the extent of the relationship. So, relationship வந்து create பண்றீங்கன்றத பொறுத்து அந்த நேம் மாறும். So, அவங்க உலகத்துல இவ்வளவுதான் விஷயம். இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தாலே காணும். ரைட்டா? Child to parent relationship already explained பண்ணிட்டேன். For child to parent relationships, the relationship name to the parent is the name of the foreign key, and there is a relationship name property that holds the reference to the parent object. So already explained பண்ணது அக்கௌண்டிங் கண்டக்டிங் எடுத்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட் என்றது அந்த ரெஃபரன்ஸ் நேம். ஸோ உங்களுக்கு எப்போ செக் பண்ணணும்னா ஃபீல்ட் ஓப்பன் பண்ணி ரிலேஷன்ஷிப் நேமையும் பேரண்ட் எப்படி ரெஃபர் பண்றது நீங்க செக் பண்ணி கொள்ளலாம். For example, the contact child object has a child parent relationship with the account object. So the value of the relationship name is contact, and contact is account. These relationships are traversed by specifying the parent using dot notation in the query. Actually, இப்போ இல்லை இந்த contact dot பண்றது, but that's fine. ஸோ நீங்க contact மட்டும் தான் query பண்றீங்க. ஸோ contact dot first name வந்து போட்டாலும் ஒன்று தான், போடாட்டியும் ஒன்று தான். சரியா? So this query returns the first names of all the contacts, yes, in the organization, and for each contact, the account name associated with that contact. அதாவது அது இந்த பேரன் இந்த நேமையும் சேர்த்து உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும். கொஸ்டின் இல்ல? குட். எழுதணும் தானே? ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். அவங்க உங்களுக்கு விளக்கத்துக்காக அக்கௌண்ட் டாட் நேம், கண்டக்ட் டாட் ஃபர்ஸ்ட் நேம், கண்டக்ட் டாட் லாஸ்ட் நேம், அக்கௌண்ட் டாட் கண்டக்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுக்காங்க. ஸோ நான் ஆல்ரெடி எழுதிக்காரன கூறுவேன். ஓகே. The parent to child relationship, the parent object has a name for the child relationship that is unique to the parent. Yes. ஸோ நீங்க இதுல வச்சு ரெண்டு அக்கௌண்ட் லுக்கப்பும் கிரியேட் பண்ணலாம், அதுல இஷ்யூ இல்லை. பட் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் நேம் இருக்குல்ல, சைல்ட் ரிலேஷன்ஷிப் நேம், that should be unique. நீங்க ஆல்ரெடி ஒன்று இருக்கு, பை டிஃபால்ட் ஒன்று இருக்கு. ரெண்டு கிரியேட் பண்ண போறீங்கன்னா அது கண்டெக்ஸ்ட் 1, கண்டெக்ஸ்ட் 2 வாட் எவர். நீங்க பார்க்கணும் சைல்ட் ரிலேஷன்ஷிப் நேம் நீங்க தான் கொடுப்பீங்க. நீங்க யூனிக்கா இருக்கணும் அந்த டைம் சொன்னா நீங்க அது கொடுக்க நீங்க கொடுப்பீங்க. யூனிக்கா இருக்கணும். For example, account for a child relationship to assets, resources, and contacts among other objects, and it's a relationship name for each. So by default, our area அந்தந்த நேம் எடுத்துக்கொள்ளுது assets, assets, and contacts.
Most relationships can be traversed only in the select clause using a nested circle query. So once again, nested circle query. This query returns all accounts in a account query control. So this query returns all accounts, and for each account, the first and last name of the each contact associated with that contact. So on the contact இருக்கிற அவ்வளவு contacts return பண்ணும் first name last name. தானே எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரியாக்ஷன் object relationships. So standard object relationships. Right after custom object relationship. So when you use a child to parent relationship, you can use not that notation. That is query or this query returns the ID and first name of the objects and the first name of the daughter's mother if the mother's last name begins with C. So என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா daughter custom object பண்ணிருக்காங்க சரியா? So custom object underscore C இருக்கும் right? So அதை வச்சு நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவீங்க custom object. So select something from daughter object. இப்ப ID இருக்காங்க first name இருக்காங்க mother of child underscore R. I mean R. Exactly. R refers to relationship. Yes. So, mother of child ஆரம்பிச்சது என்னன்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும்னு சொன்னா daughter and objectல ஒரு லுக்அப் கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க. மதர் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு லுக்அப் கிரியேட் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த லுக்அப்ல கொடுத்த நேம் வந்து மதர் ஆஃப் சைல்ட் அண்டர்ஸ்கோர் சி. ஆனா நீங்க ரெஃபர் பண்ண போகும்போது பேரண்ட் ரெஃபர் பண்ண போகும்போது அந்த சி வந்து ஆறாம் ஆகுது ரைட்டா? சோ அதுதான் அந்த ஆர் தட் ஃபர்ஸ்ட் நேம். அப்போ மதர் இந்த ஃபர்ஸ்ட் நேம், மதர் ஆஃப் சைல்ட், சைல்ட் இந்த அம்மா இந்த ஃபர்ஸ்ட் நேம். சோ யா மதர் ஆஃப் சைல்ட் லாஸ்ட் நேம் லைக் சி. அதாவது என்ன பேரண்ட், அதாவது அம்மாண்ட மதராண்ட ஆப்ஜெக்ட்ல இருக்கிற ரெக்கார்டுங்க லாஸ்ட் நேம் சில ஸ்டார்ட் ஆகணும். ஸ்டார்ட் ஆகிற டேட்டாவை ரிட்டர்ன் பண்றது. அதுதான் அந்த query explanation. Parent to child relationship queries do not use dot notation. So parent ல இருந்து நாங்க query பண்ணிட்டு அவர் dot notation யூஸ் பண்ண மாட்டோம். childல இருந்து parent போய்க்கலாம் dot notation. ஆன்ல இருந்து கேட்டு இப்படித்தான் query பண்ணுவாங்க. It returns the last name of all mothers. So பாத்தீங்கன்னா select some mother தானே select last name some mother தானே. So mother and object like last name. So parent to child relationship queries do not use the notation. It returns the last name of all mothers and for each mother the last name of the mother's daughters. அம்மா புள்ளிய வச்சு இவ்வளவு கன்ஃபியூஷன் பண்றாங்க. ஓகே. மதர் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ல இருக்கிற ஆப்ஜெக்டுக்கு ரிலேட்டடான டாட்டர்ஸ் லாஸ்ட் நேம் எல்லாத்தையும் ரிட்டர்ன் பண்ணது. இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நாங்க அக்கௌண்ட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இருந்தது என்ன அது வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிறது வந்து என்ன ஸ்டாண்டர்டா அக்கௌண்ட்டுக்கும் கண்டக்டுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப். ஆனா இங்க வந்து ரெண்டுமே கஸ்டம் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் ஆல்சோ கஸ்டம். So, custom object, customer in a relationship create பண்ணினாலே கஸ்டமா இல்ல கஸ்டம். ஓகே. கஸ்டமா வந்து கிரியேட் பண்ணினாலே underscore பண்ணிதான் ஆகும். So, standard நீங்க செக் பண்ணணும். இது எல்லாத்துக்குமே நீங்க என்ன ETA நேம் CO RR ரிப்ளேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவர்தான் ரிலேஷன்ஷிப் நேம். சரி. Aggregate functions கஷ்டம் இல்ல, எல்லாம் ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச விஷயங்கள்ல. Use aggregate functions in a group by clause in SQL queries to generate reports for analysis. அதாவது குரூப் தான் நீங்க ரிப்போர்ட் கொடுக்கணுமா இன்னும் கொடுக்கலாமான்றதெல்லாம் அவங்களே மேட்டர் இல்லை ரைட். Aggregate functions include average, age and average, right? என்னன்னு மெட்ஸ் கவுண்ட்
min, max, minimum, maximum, sum, and more. Right? So, this is not select average amount from opportunity. Can someone explain? Can someone explain this query to me? யாராச்சும் இதில் கொடுத்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்களா வாட் இட் இஸ்? என்ன செய்யுது கால்களுக்கு எனக்கு சுத்தமா எஸ் எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்லயும் இருக்கிற அமௌண்ட் எடுத்து அது இந்த அவரேஜ் எடுத்து உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணலாம். எஸ் ஸோ அதே கவுண்ட் நீங்க இந்த இடத்துல அமௌண்ட் போட மாட்டீங்க, கவுண்ட் ஐடி போடுவீங்க. கவுண்ட்ன்றது என்ன கவுண்ட் பண்ண போது என்னன்னு சொல்லி நீங்க அதுக்கு அமௌண்ட் எடுக்கல. ஸோ அது கவுண்ட். ஸோ நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணணும் அவரேஜ் எங்களுக்கு நீங்க ஐடி போடல. அவரேஜுக்கு என்ன ஒவ்வொரு வேல்யூ நம்பர் இருக்கணும். என்ன அந்த நம்பர் வேல்யூ தான் நீங்க அவரேஜ் எடுக்க முடியும். ஆனா கவுண்ட் பண்ணிக்கல அப்கோர்ஸ் ஐடி தான் நீங்க கவுண்ட் பண்ணுவீங்க. என்னோட யூனிக்கை வச்சு தான் நீங்க கவுண்ட் பண்றது. கவுண்ட் ஐடி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அந்த ஆப்ஜெக்ட்ல இருக்கிற அவ்வளவு ரெக்கார்ட்ஸ் இந்த கவுண்ட் உங்களுக்கு தரேன். மின் என்றா மின் அமௌண்ட் போடலாம் என்றா அவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் இது மினிமம் அமௌண்ட் இருக்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா ரிட்டர்ன் பண்ணலாம். மேக்ஸ் சேம் திங். சம் கூட்டி தரும் உங்களுக்கு. இது வந்து அவரேஜ் என்றா கூட்டி தரும். சரியா? ஸோ இதுதான் அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். இதுல கிளியர் நினைக்கிறேன். Since it is not rightly used, we'll touch base this only. அதாவது ஒன்றும் பெருசா யூஸ் பண்ணாத வழிய உங்களுக்கு சும்மா தொட்டுட்டு போவோம் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி. ரைட்டா? ஸோ சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்தா கட்டாயம் கேட்பாங்க. பட் when it comes to real world example, it's not used. சரியா? ஸோ என் சொல்றேன் நந்தர்மன் தான் சொன்னார், அது யூஸ் பண்ணினா அது எனக்கு தெரியாது. எக்ஸாம்ல போய் நின்று எக்ஸாம்ல ஒரு செக்ஷனை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போன மாதிரி அங்க போய் நின்று எக்ஸாம்பிள் தானே. statements evaluates to a list of a subject. List of lists of a subject. Right there. Where each list contains the search results for a particular subject type. The result lists are always returned in the same order as they were specified in the SOS query. So yeah, அது நீங்க என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்கீங்களோ பாத்தீங்கன்னு சொன்னா all fields returning account, contact, lead, sorry opportunity and lead. சரியா? நீங்க இதெல்லாம் போட்டீங்க இதே ஆர்டர்ல அந்த லிஸ்ட்ல வருமா? ஓகேயா? சொன்னா முதலாவது அக்கௌண்ட் டைப், இரண்டாவது இந்த லிஸ்ட் டைப், மூன்றாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லிஸ்ட், நாலாவது லீட் லிஸ்ட். சரியா? SOSL query and any record for a specified object type, the search results include an empty list of the subject. Account contact opportunity lead. நாலு பேர் on the pair என்ன find map. ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒரு விஷயத்தை கொடுத்துங்க. ரைட்டா? அதாவது கீவேர்டு அவர் கீவேர்டை கொடுத்து சர்ச் பண்றீங்க. find specify பண்றது சொல்லணும். all fields returning any objects and நீங்க ரிட்டர்ன் பண்ணி இருக்கீங்க. சரியா? ஸோ அந்த நாலுல லெட்ஸ் மற்ற ஸ்டார்ட் ஆகுது. எந்த ஃபீல்டா இருந்தாலும் மற்ற ஸ்டார்ட் ஆகும் இல்ல அது நடக்கும். அது இன்க்ளூடட் பண்ணி தரும். சரியா? For example, you can return a list of accounts, contacts, opportunities and leads that begin with the phrase map. சரியா? ரிட்டர்ன் ஆகுது இந்த language மட்டும் இல்ல language. ரிட்டர்ன் ஆகிற விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா லிஸ்ட் தான் ரிட்டர்ன் ஆகும். எல்லா கோரியும் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் ஆக போறது லிஸ்ட் தான், அதுல மாற்றம் இல்லை. ஆனா அந்த லிஸ்ட் டேட்டா டைப் என்னன்னு பாக்குறீங்கன்னு சொன்னா சப்ஜெக்ட். இதை வந்து லிஸ்ட் நம்மளுக்கு தரக்கூடாது. ரிசர்ச் லாங்குவேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு லிஸ்ட் தரக்கூடாது. அந்த லிஸ்ட்டுக்கு என்ன நடக்க ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி லிஸ்டா வரக்கூடாது. தனித்தனி லிஸ்டா இருக்குல்ல நீங்க எதுக்கு ரிட்டர்ன் பண்றீங்க டேட்டா டைப் பண்ணிட்டு you can't define it. So that's why it's a subject. So when you look at the list of a subject.
அதெல்லாம் சொல்றது அதெல்லாம் கூட okay. So இப்ப நான் சொன்னா list of account required, command list of opportunity required. இப்படி இருக்க டேட்டா நீங்க என்ன சொல்லலாம் முதலாவது லூப் போடுவீங்க அந்த லூப்புக்குள்ள இன்னொரு லூப் போட்டா நீங்க இவரை அக்சஸ் பண்ணலாம் இல்லைங்க இதான் வருவார் 4 இருந்தா 4 வருவார் ஓகே ஆக்சுவலா டேட்டா வரைக்குள்ள இருந்து வருமாண்டா டேட்டா வருவார் opportunity 1 opportunity 2 comma order மாத்திரம் வந்து order மாத்திரம் ரெண்டாங்க போகலாம் சொல்லுவேன் ஏன் கன்ஃபியூஷன் இந்த ஸ்டார்டிங்ல அக்கவுண்ட் 1 அக்கவுண்ட் 2 opportunity 1 opportunity 2 அக்கவுண்ட் இல்ல அக்கவுண்ட் என்னது அக்கவுண்ட் அவருக்கு நேம் இருக்கார் ஐடி இருக்கார் நீங்க என்னென்ன விஷயம் ஸோ இது இன்னொரு விஷயம் அப்ப பாத்தீங்கன்னா லிஸ்ட் அந்த லிஸ்டுக்குள்ள இன்னொரு லிஸ்ட் அந்த லிஸ்டுக்குள்ள இன்னொரு இருப்பேன் இது வந்து இது ரெண்டு தான் ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸ் தானே அந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸ் பார்க்காம நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன நடக்கிற லிஸ்ட் ஆஃப் சரியா இது சப்ஜெக்ட் அது மாதிரி ரெண்டு சப்ஜெக்ட் அதுதான் நாங்க என்ன சப்ஜெக்ட் இதுதான் நான் விஷயம் சரியா லாங்குவேஜ் சில மாதிரி பார்க்கணும் ஆன்லைன்ல கேட்கறது கஷ்டம் தான் சரி இவர் அக்கௌண்ட் பண்ணுறது என்ன ஒரு சப்ஜெக்ட் உள்ள பேசுற வேல்யூ என்ன வேல்யூ பேசுறது என்ன சப்ஜெக்ட் ஸோ இவருக்கு என்ன ஒரு சப்ஜெக்ட் இந்த இவ்வளவு சொன்னது ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் ஒரு லிஸ்ட் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் அத்தனை லிஸ்ட் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் அதே மாதிரி இவர் இன்னொரு லிஸ்ட் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் So, டேட்டா அந்த டேட்டா அந்த வேல்யூ இருக்குல்ல அந்த இந்த வேல்யூ தான் இது வந்து சர்ச் நீங்க அதுவும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க இது வந்து சர்ச் லிஸ்ட் சர்ச் லிஸ்ட் இந்த டேட்டா இப்போ டிஃபரெண்ட் டேட்டா ஓகே அதுதான் நீங்க மாறி எழுதி காட்டினா இது இங்க வந்து வருமுண்டு அடுத்த ஒரு விஷயம் இருக்கிறார் அவரை நாங்கள் இந்த இடத்துல ஸ்கிப் பண்றோம் ஒரே முறையெல்லாம் மண்ணில போடக்கூடாது தானே ஸோ நான் டிஎம்எல் வந்து ஸ்கிப் பண்றேன் ஆராய்ச்சி செஞ்சு அதை செய்யல என்ன சொல்லிருக்கீங்களா ரெண்டாவது செய்யலையா ரெண்டாவது செய்ய மாட்டேன் இந்த மூணு செஞ்சிருக்காங்க ரெண்டாவது எனக்கு கம்ப்ளீட் மற்ற
அதுல டிஎம்எல் வந்தா செய்ய விரும்பினா செய்யுங்க, இல்லாட்டி ஸ்கிப் பண்ணுங்க. நான் டிஎம்எல் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு தான் இங்க வந்துவிட்டேன். டிஎம்எல் வந்தா ஸ்கிப் பண்ணுங்க, என்ன செய்யுங்க, ஒரு விஷயமும் இல்லை. Try to complete as much as possible or வந்துடுவேன். கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க இந்த மாதிரி. உங்க எங்க காணல ஆன்லைன் கைஸ், எதை காணும்?